The Code of Civil Procedure 89A, 89C ধারার এবং অর্থঋণ আদালতের 22 ধারার বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে দেওয়ানি মোকদ্দমা, অর্থঋণ মামলা এবং আপিল সমূহে আবশ্যিকভাবে মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও আরবিট্রেশন অ্যাক্ট 22-1 ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন 210 ধারা সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির যে বিধান রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। অধস্তন দেওয়ানি আদালত সমূহে মামলা জট হ্রাস করার জন্য মধ্যস্থতা এর মাধ্যমে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করার সমীচীন মর্মে সুপ্রিম কোর্ট স্পেশাল কমিটি ফর জুডিশিয়াল রিফর্মস ইতোমধ্যে মতামত প্রদান করেছে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হলে দেওয়ানি মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তি সহ আপিল ও রিভিশনের সংখ্যা কমবে এবং মামলা জট হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য যে কোড অফ সিভিল প্রসিজার 89A(1) ধারার বিধান অনুযায়ী মধ্যস্থতা এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য আদালত শুনানি মুলতবি রেখে নিজেই মধ্যস্থতা করবেন কিংবা পক্ষগণের আইনজীবী বা আইনজীবীদের নিকট অথবা আইনজীবী নিযুক্ত না হয়ে থাকলে পক্ষ বা পক্ষগণের সম্মতিতে উপধারা 10 অনুসারে জেলা জজ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত প্যানেলের কোনো মধ্যস্থতাকারীর নিকট মোকদ্দমাটি মধ্যস্থতার জন্য প্রেরণ করবেন অথবা আইনগত সহায়তা প্রদান আইন 2021-এর ক 1 ধারার অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত লিগ্যাল এইড অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। এছাড়াও অর্থঋণ আদালত আইন 2003-22-এর 2 ধারার বিধান অনুযায়ী মামলার পক্ষগণের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কোনো পক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত নয় এমন একজন আইনজীবী অথবা কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা অন্য যে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে মামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিযুক্ত করা যাবে। এমত অবস্থায় অধস্তন দেওয়ানি আদালত এবং আপিল আদালত সমূহকে কোড অফ সিভিল প্রসিজারের 89A, 89C ধারা, অর্থঋণ আদালত আইন 22 ধারা, আরবিট্রেশন অ্যাক্ট 22-1 ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন 210 ধারা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির যে বিধান রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। একই সাথে কোড অফ সিভিল প্রসিজার 1989A এর 10 উপধারার বিধান অনুযায়ী দেশের সকল জেলা জজগণকে সংশ্লিষ্ট জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে মধ্যস্থতাকারী গণের একটি হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে অর্থ কোর্টে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। তো নির্দেশ আপনাদেরকে বলা হচ্ছে, this is mandatory law, it must be implemented as such. আইনের জায়গায় আছে, বাংলায় আপনাদের কাছে এখন ডাইরেকশন দেওয়া হয়েছে। I hope there will not be any difficulty in understanding and implementing the law. If there is any difficulty, you know the procedure. আইন প্রয়োগ করার সময় কোনো যদি প্রবলেম হয়, অসুবিধা হয়, আপনারা যোগাযোগ করবেন ল মিনিস্ট্রির সাথে, যোগাযোগ করবেন সুপ্রিম কোর্টের সাথে, এট ওয়ার্স্ট আমার সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। আমার চেষ্টা থাকবে আপনাদেরকে যথাসম্ভব হেল্প করার, ইফ আই ক্যান। নেক্সট, আমরা একটা গাইডলাইন তৈরি করার চেষ্টায় আছি। সেই গাইডলাইনে বলা হবে যে জজ সাহেবরা যখন মিডিয়েশনে পাঠাবেন তখন কি বলবেন। ইট সিমস ভেরি সিম্পল। The law says mediate, go and mediate. If you don't mediate, come back. If that is what you say, then that is one good way of not getting the result that we are wanting. What you have to say is that mediation is mandatory, true. But there is no compulsion to conclude the mediation. That is a fact. Mediation is to go to mediate is compulsory, is mandatory. But to conclude the trial, the case, the dispute by mediation, that is not compulsory. Any of the parties during the mediation can say, enough, I don't want to go for mediation.
I want to go back to the court for litigation. If that is what they want, that is their choice. Mediation, to deal with the case, to dispose of the case by mediation, through mediation, is voluntary. The parties can choose the mediator. You have to tell the parties that you can choose your own mediator from, of course, from the list of the panel, or the judge himself, or the legal aid officer. You can tell the parties that mediation by the court or the legal aid officer will not incur any cost, because the judge who does the mediation cannot charge because he is in service. The legal aid officer, who is also a judge, who does mediation under the law, he cannot charge. So this will be free of cost. Moreover, any cost incurred during mediation can be recovered from the legal aid fund under the Legal Aid Act. You must also tell the parties these following. These are very important, because unless you tell them the benefits of the mediation, they will think that it is not worth it. They will not realize how beneficial, how good, how inexpensive, how less time consuming it will be. So you have to tell them that it is confidential. So anything you say, anything you show during the course of the mediation will be kept in that room. It will not come back to court. It is flexible. The parties will decide when to sit with the mediator. A time of convenience to all of them. Unlike the court, when the date is fixed by the court, the parties have to appear, the lawyers have to appear. Unless there is very good reason, unless they ask for a time, they will have to have the case heard. Whereas mediation, the parties concerned, the lawyers concerned, the mediator, they can choose a convenient time for all of them. It is informal. Unlike the court or arbitration, the parties do the talking. Now, this is a very important aspect of mediation. It is the parties who are in control. They will do the talking. The mediator will do the listening. You have heard yesterday, you will hear more today, that the mediator only sits as a referee. He is the mediator. He sits in the middle. He doesn't advise either party about the law. He doesn't advise either party of the good or bad or the likelihood of success in any of their cases. He simply makes sure that the parties do the talking, they discuss their issues, they come to a conclusion, a settlement, which both of them agree to. Now that is mediation. You have to tell the parties the mediation is speedy. Why would they go to mediation? Because it takes lesser time to come to a decision. You heard, mediation can be done in one day. It may be done in 2 or 3 days, maybe a few more days if it's a big case or if it is a difficult case. But otherwise, it has to be done within a time frame, which is already put down in the law. The time is there within which to appoint the mediator. If the mediator is not appointed within that time, then the court will appoint the mediator. The time is there set within which to finish the mediation, 60 days. And then there is a further 30 days if parties agree to extend the period. And then after the mediation, maximum 7 days within which to pronounce the decree or order of the court. So you've got the number of days within which the whole dispute will be concluded. That would be a big attraction to the parties, because otherwise the case will go on for years, for decades. And at the end of the day, because of the time taken, because of the lawyer's expenses, the cost of the litigation will be sky high. Sometimes we have found in many cases that the cost of the litigation was more than the cost of the property involved. But it was the ego which drives people. I must win, whatever may, whatever comes, I must win.
I must beat the other party. It is less expensive, therefore. And the fact that the legal aid will support the costs for the mediation. As I said earlier, again I repeat, no cost is involved for the mediator if the court itself does the mediation or the mediation is referred to the legal aid officer. If the parties reach agreement, then that agreement will be signed by them. The mediator will be just a witness. And the matter will then go to the, and there is no appeal or revision against that decree or order. This is the real best part of the mediation. Because otherwise, what we have, the court decides, even in arbitration, the arbitration decides on a certain outcome. One of the party, other of the party will appeal, will go for revision. If there is a procedural defect, they go for revision. And this way, years are taken over the process, just the process. And then even if there is a decision, one party will take it to appeal. And then, of course, appeal to the higher court, appeal to the Supreme Court. And as I said, we have decades taken up by any litigation. If the parties come to an agreement by way of this mediation, then the court fees which they have paid will be refunded. So this obviously is an attraction, and all these must be told to the parties concerned. In order for them to come to a decision that mediation is a better process. And more importantly, you have to tell the parties, be honest. They probably realize is a better process or reminded. And more importantly, that litigation, you have to tell the arbitration. Be honest on for years. They probably realize is a better process or reminded. And more importantly, litigation division in the review সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির যে বিধান রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। অধস্তন দেওয়ানি আদালত সমূহে মামলা জট হ্রাস করার জন্য করতে হবে arbitration সংশ্লিষ্ট অন্যান্য property in Dhaka. After 17 years, matter came to us in the appellate division, and we found that there was a procedural illegality. Because one of the parties to the litigation or arbitration did not receive notice. So the whole process fell through. After 17 years, they are back to square one, which suggests that they can start again. Whereas in the case of mediation, because both parties discuss their issues, because both parties come to a decision, it is a question of give and take. You can cut short your losses. As we heard yesterday, a bird in the hand is worth two in the bush. If you get losses, 50% of the amount that you are claiming straight away, cash, it is better than getting 100% over 10 years' time by installments. So parties have the choice to give and take, come to a mutual understanding, and come to a settlement which will be binding on both because they have agreed to it. There will be no question of taking it to appeal or revision. There's no procedure involved, specifically, which will be challenged in the court. So time is saved. And most importantly, there will be peace between the parties. They will have good continue their relationship. So if the difficulty, the dispute arose between two partners or two parties who are involved in business together, once they have resolved their dispute, they can continue their business together. Whereas after litigation, one party wins, the other party loses, and there is bad blood between the two.
The acrimony goes on for years and years. They will not see each other's face. So these are the reasons why people would go for mediation rather than litigation or even arbitration. Arbitration certainly has some benefits, but we have found that arbitration, in many cases, not all obviously, but in many cases, arbitration has become rather too technical and thereby causing further delays, which actually defeats the purpose of this alternative dispute resolution. So these aspects, I'm repeating the same things again and again, because these are the important aspects which must be brought to the notice of the parties. Only when they're aware of the benefits will they agree to go through with this process. They must be made aware of all the benefits. So please make sure that you tell them all the benefits of going through mediation, the disbenefits or the hurdles, pitfalls, which are likely to occur if the parties continue in litigation. So back to mediation, we have auto referral mediation, mediation by legal aid officer, mediation by mandate of the court, ordered by the court. There are also discretionary measures. These are all in the law, you can go through them. What I want to concentrate is on section 89A. Again, we have heard about it. Yesterday, I was willing to hand over my wallet to Justice Geeta Mittal because she had told everything that I wanted to say today, if you remember. But I will repeat it. Except in a suit under the Othorin Adalat Ain, all after filing of the written statement. Now, this is something that is in the law, although Justice Geeta Mittal told us that the mediation should start before the filing of the written statement, or you could start with a written statement in an envelope, sealed envelope, so that parties do not get an idea of what the other side is wanting to say. I think there is some difficulty with that, in as much as we have to abide by the law as it stands. And when the law says after filing of written statement, then only you can go to mediation, unless and until the law is changed, we have to go through with that. We do have a process of mediation before trial, and that I will go to in a moment. That is before the legal aid officer. But so far as 89A is concerned, what it says is that after the filing of written statement, the court shall, by adjourning the hearing, mediate in order to settle the dispute or disputes in the suit, or refer the dispute or disputes to the concerned legal aid officer, or to the engaged pleaders or parties, or to the parties or their where there is no pleader, to the mediator from a panel as may be prepared by the district judge under subsection 10 for undertaking efforts for settlement through mediation. So you can have mediation by the judge himself. The judge can send it to mediation through a legal aid officer or through the concerned mediators whose names appear in the panel. Now, so far as I'm aware, possibly most of the districts of our country do not have a panel of mediators. But I believe that once the circular is known by all the district judges and the presidents of the district bar associations, hopefully they will immediately take steps to create the panel and inform the Supreme Court as directed by the Supreme Court. So subsection 2 of section 89A says that when the reference
is made through the pleaders. The pleaders shall, by their mutual agreement in consultation with their respective clients, appoint another pleader or a retired judge or a mediator from the panel. So here is the choice of the parties to choose their mediator or any other person whom they may seem to be suitable to act as mediator. So these are the provisions that are laid down in the law. 89C tells us, if I can get there in a minute. An appellate court shall mediate in an appeal or refer the appeal for mediation in order to settle the dispute or disputes in that appeal. If the appeal is an appeal from original decree under Order 41 and is between the same parties who contested the original suit or the parties who have been substituted for the original contesting parties. So even there, mediation is mandatory. 89D talks about the suits which were filed before 2012. As I have said already, in 2012, the mediation was made mandatory. So before all the suits filed before that, obviously did not have the mandate to go for mediation. And here, the parties have the choice. The discretion is there. If they choose to go for mediation, they can do so. And the same provision applies in the Ortorin Adalat Ain. After filing of written statement, the parties can go for mediation. The important section there is section 22, section 38. Even during the execution of the decree under the Ortorin Adalat Ain, there is a discretion to go for mediation. And again, section 44 Q of the Ortorin Adalat Ain, during the appeal or revision stage, the parties have the discretion to go for mediation. Section 22 of the Arbitration Act. Now, arbitration, as you all know, is itself an alternative dispute resolution mechanism. That was introduced also earlier in order to alleviate the backlog of cases. But that law itself says that in the process of arbitration, if the parties want to mediate, they are able to do so. Section 22. Anytime during arbitration, if both parties agree, then discretion to mediate, compromise, etc. And you get an agreed award as a result. Mediation is there in the Labor Act, as I have already said. So any other law where the Code of Civil Procedure is applicable will be also amenable to the mediation process. Section 17(1) of the Small Cause Courts Act. Everybody talks about the Family Courts Ordinance, the compromise or reconciliation. Now, this is not actually mediation. It is something different, but some people call it mediation. It's actually reconciliation or arbitration, as is mentioned in the law itself. Now, one other very important aspect of mediation comes through the Legal Aid Act. Mediation by legal aid officer. Here you will see that the legal aid officer's job at the very first instance, when a party comes to the legal aid officer for opinion about any particular case, whether or not there is a case to answer. When the legal aid officer decides that there is a case to answer, he is then to refer the matter
for mediation if the party agrees. Particularly if the defendant agrees, then he will sit as the mediator and mediate the dispute. Section 2 ক অন্যান্য আইনের বিধান অনুসারে মধ্যস্থতা বা সালিশের মাধ্যমে কোনো মামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীকে সম্মানী প্রদান। So the mediator can be compensated through the Legal Aid Act. লিগ্যাল এইড অফিসার আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে আইনের পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রচলিত আইনের অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের আওতাধীন এলাকায় কর্মরত লিগ্যাল এইড অফিসারের নিকট বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কোনো বিষয় প্রেরণ করা হইলে উহা নিষ্পত্তি। So he has two functions. The legal aid officer has two functions. One, to deal with the matter himself when it comes directly to him. Then he can first assess that there is a case to answer. When he assesses that there is a case to answer, then he will himself say to the party, mediate. And if the party agrees, then he will call the defendant. And if the defendant agrees to mediate, then he will sit as the mediator. The other hat that he wears is when the court refers a case to him for mediation under section 89A1. The rules, mediation rules, tell us that if the legal aid officer advises mediation and if the party does not agree, then the case is rejected and it goes back to the committee. If the defendant agrees to mediate, the legal aid officer will take steps and he will preside. He is to explain to the parties procedures and benefits of the mediation. Again, this is exactly the same thing that we are asking the judges to do. When they stay the case, after receiving the written statement, there must be a stage where the parties will be brought before the judge before they go off to mediation, and they will be formally told all the benefits of the mediation. Rule 13.3, agreement or failure of the mediation will be reported to the committee within 5 days, and this will be a valid legal document admissible as evidence in any legal proceedings. Here, there is a slight difference between the decision reached by mediation of the legal aid officer when the matter comes to him for an opinion. When any party goes directly to the legal aid officer for opinion, and that results in mediation and an agreement between the parties, that obviously does not become a decree. But that is a valid legal document according to the law, and it is admissible as evidence in any legal proceedings. So presumably, if both parties agree to the resolution that they reach during the mediation, and if they sign an agreement saying that this is what we resolved, then that becomes a legal document, and presumably they will not go behind that. If they do, if they subsequently file a suit, either party, then this will be evidence. The agreement which they reached will be evidence which can be produced in that hearing, in that trial. On the other hand, the mediation conducted by the legal aid officer, once he is directed by the court to mediate any issue, any case, that mediation, that agreement will go back to the court, and that will become a decree or order of the court. And again, there is the time scale which is already built into the law. One question that we have been asked previously, whether the legal aid officer, who is only an assistant judge, feels that sometimes that whether or not he is capable of dealing with a case which is beyond
which would otherwise be beyond his pecuniary jurisdiction? The answer to that is very simple. When the assistant judge acts as a legal aid officer and mediates any particular case, he is not judging the issues. He is not a judge of the matter before him. If he mediates, he is just a simple mediator. That means he is not advising or deciding on the legal issues involved in the case. He is simply allowing the parties to discuss, to iron out their issues, and to come to a settlement of their dispute. So he is just a mediator, he is not a judge. And as such, there is no question of any pecuniary limit. This is, I think, repetition of what we have already discussed. The judge himself or the legal aid officer under Section 89(1), the judge himself can mediate or send it to the legal aid officer. The court-appointed mediator from panel prepared by the district judge. 89A(2), appointed by the pleader. The parties mutually agree to another pleader who is not engaged as a lawyer of either party, or a retired judge, or a mediator from the panel, or any other person suitable. Can appoint more than one mediator. The only bar to anyone appearing or acting as a mediator is a person who is in the service of the Republic receiving salary. So I could not be a mediator even if I wanted to. The panel, in consultation with the president of the district bar, that will comprise of persons who are either a pleader or retired judge or person trained in dispute resolution or any other appropriate person. There is no figure as to how many persons should be in the panel. Obviously, that will be the discretion of the judge, district judge, and the president of the bar. The duty of the judge, we have already touched on these issues. These will be hopefully soon coming out in the form of a guideline. And therefore, hopefully, again, it will be easier for the judges to instruct or inform the parties when they, what I would suggest, I mean, this is obviously not part of the law. Part of the law is simply for the judge to send the case for mediation. As I said before, go and try and sort it out and come back when you don't succeed is one way of doing it, but that is not the proper way of doing it. So what I would suggest is that the judges should fix a date when the mediation will be discussed. Maybe one afternoon, when all the parties will be present and they will be told the benefits, etc., of mediation. Fees for the mediator, the mediation by court itself, legal aid officer, obviously there are no fees. Other mediators, fees, the parties will mutually agree with the mediator concerned. If for any reason they do not agree, then the court shall fix the fees under our section 89A(3). And as was mentioned yesterday by Justice Gita Mittal, if the court takes up the mediation, but the mediation does not come to a fruitful end through mediation, then it will go back to the court and it will have to be dealt with by a different judge. Because again, remembering the fact that the mediation procedure, process, anything that goes on is confidential. So obviously, it has to go back to a different court so that the matters discussed in the mediation are not disclosed in the trial, if it should go to a trial. So the mediator must be appointed and notified to the court within 10 days from the reference. In default, the court shall appoint from the panel within another 7 days. So every time you will see that there is a time frame built into the law. So there is no question of there being huge delays. In any suit or case that goes through the process of trial,
you know, all of you know, that it goes on for months. The next date is another month, or 2 months, or 3 months, or 6 months. That is how delay is caused. But here, it is all built into the law itself. The time frames are there in the law. You cannot avoid it. 89A4, the mediation is to be concluded within 60 days from the date of appointment and 30 days further on application of both joint application of the parties or suo motu by the court. 89A5, report the result to the court, terms of the compromise in the form of written agreement with signatures and left thumb impression of the parties, signatures of pleaders and mediators as witness. Within 7 days of receiving the settlement agreement, the court shall pass an order to record the agreement as a compromise or satisfaction of the plaintiff and pass decree under Order 23, Rule 3 of the Code. And most important for the parties concerned is the fact that under Section 89A11, the court fees which have been paid at the time of filing of the suit will be refunded if the parties come to a settled agreement. Section 89A12, no appeal or revision against the order or decree of the court. This obviously is an attraction and it is an agreed settlement, and therefore there is no future acrimony. The law itself tells us the mediation is a flexible, informal, non-binding, confidential, non-adversarial, and consensual dispute resolution process. The mediator shall facilitate compromise without directing or dictating the terms of such compromise. And when it says non-binding, I have to add specifically that does not mean that the order or decree is not binding. The order or the decree is of course binding, but the process is non-binding in the sense that I have already said once, I'll repeat it. The fact that the mediation is mandatory it is for the court to by dictate of the court, they must go for mediation. That is the mandatory part. Once they arrive at the mediation, they go through the process. If they choose not to proceed through mediation, or if any stage during the mediation they say, no, we want to go back to court, that is the part which is not binding. So they are free to go back to court if they so choose. As I said here, means they can walk out of the mediation at any time. The appellate court mediation is mandatory under Section 89C, I've already mentioned. The Arbitration Act, Section 22(2). If settled by mediation, parties apply to arbitral tribunal to record the settlement in the form of an arbitral award on the agreed terms under Section 38. Under Section 39, the award is binding. But we find that, unfortunately, many awards achieved through arbitration are somehow or other brought back to the court for litigation, either procedural defect or challenging under any law. These things do not occur in the case of mediation because mediation is a consensual process. Both parties agree to go with the mediation. Both parties agree to give up any particular issues, agree to accept any lesser payment, etc., etc. So that way, because it is consensual, because they are agreeing, then there is no question of later disputing what they have agreed to. Orthorin Adalat Ain I've already mentioned, Section 22(1). I've also mentioned who can be mediator under the Orthorin Adalat Ain. Fees of the mediator fixed by the parties. Process is similar. Inform the court within 10 days of appointment of mediator. In default, the court will appoint.
Time limit in the Orthodox Adalat is 60 days plus 30 days. And the order or decree is passed in terms of the written agreement. And again, successful mediation, then the court fees are refunded. Section 17, the suit must be disposed of within 90 days plus 30 days extension from the date of the written statement. So here again, Orthodox Adalat cases are most important, particularly because it involves money. Orthodox Adalat cases, somebody is either holding money or somebody is owing money. And here it is so easy in the case of litigation for a party to delay the process in order to take benefit of the delay. When it goes to the mediation, again, because of the time fixed for the process, there cannot be any delay. If both parties are sanguine on coming to a resolution of that dispute, then it can be done quickly and with least expense. And when the disposal is done, it is final and there is no appeal or revision. So, mediator's job is to listen patiently. Now, the most important aspect, I have already mentioned it in passing, I would like to mention it again. This mediation has been there in the legal books since 2003 at least, but it has not been used, as was admitted by a former senior secretary. What we must do now is make sure that the public, the lawyers, and the judiciary are aware of the process and procedures, aware of the benefits. And I think once the public becomes aware, the process will become more of a favorite to them. Because very frankly, we find that the lawyers mostly are against the alternative dispute resolution processes because they feel or they fear that the case is going to be disposed of quickly and therefore they will have fewer cases. My answer to that would be that if you dispose of cases quicker, then you get more cases coming to you. That would be the advice that I would give to lawyers. But what I must ask or request BIMS to do is to make sure that we have a process of making the lawyers aware of the benefits of mediation, both for themselves as well as for their clients. So we must have publicity about mediation. We must have publicity about the benefits, the speed, cost saving, simplicity, informality, confidentiality. All these, when brought to the open, to the public, I think we will have a change in attitude in favor of mediation. And we have suggested previously, we will suggest again that media publicity. I mean, Priyanka, I think yesterday showed us a very helpful cartoon about mediation. That is something that we can devise. I'm sure BIMS is capable of finding people who will devise a cartoon which can be shown on the media, on the social media or the television, which will promote mediation as a process, as a quick justice delivery system, as a cheap justice delivery system. And that way only, I think we will get the benefit of the law as well as of the processes of mediation that we are trying to encourage people to do. Last but not least, thank you all for your kind attention. And of course, good luck to all the trainee judges and all others who are involved in mediation. We hope that the result will be of benefit to the litigant public, because it is the litigant public that we serve. We're all paid salaries. We can get paid salaries for doing nothing. We can get paid salaries for doing good work, which will be for the benefit of the people of this country. And that is what we should strive for.
Thank you all. Khulna. Thank you very much, sir, for your resourceful, stunning, and fabulous presentation. Now it is the time for question and answer session. Ladies and gentlemen, if you have any doubt, query, or confusion, you can ask it to our Honorable Justice Imanoli, sir. Has my screen stopped sharing? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি স্যার রাকিবুল ইসলাম কুষ্টিয়া থেকে বলছিলাম, জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেশন জাজ। আমি স্যার ঠিক আপনার কাছে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই না, একটা ভিউ শেয়ার করতে চাই আপনার সাথে স্যার, যদি পারমিশন দেন। জি, প্লিজ ক্যারি অন, লেট আস অল হিয়ার। ধন্যবাদ স্যার। শুরুতে আরো একবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনার অনবদ্য লেকচারের জন্য। সবসময় আপনার আলোচনা আমরা এনজয় করি, যে কোনো ট্রেনিং প্রোগ্রামে, সেটা ফেস টু ফেস হোক। আজকে প্রথমবারের মতো স্যার অনলাইনে আপনার আলোচনা শুনে খুবই উপকৃত হলাম এবং মেডিয়েশন সম্পর্কে আরো জ্ঞান লাভ করলাম। আপনার আলোচনাটি খুবই ফ্রুটফুল ছিল স্যার, আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। তো স্যার, বিফোর ফিউ ডেজ আমি আমাদের জাতি এবং জাইকা কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত একটি ট্রেনিং প্রোগ্রাম, যেটি বিষয়বস্তু ছিল ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন, আর সেটিতে পার্টিসিপেট করার একটি সুযোগ পেয়েছি স্যার। তো সেখান থেকে দেখেছি স্যার, আমাদের দেশের মতো জাপানেও যে কয় ধরনের মিডিয়েশন রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম জুডিশিয়াল মিডিয়েশন, সোশ্যাল মিডিয়েশন, প্রাইভেট মিডিয়েশন রয়েছে। আবার গতকাল স্যার ইন্ডিয়ান রিসার্চ পার্সনদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম সেখানেও অলমোস্ট আমাদের মতো একই ধরনের মেডিয়েশন কার্যক্রম রয়েছে। আমি স্যার জাপানি মেডিয়েশন সিস্টেম সেখানে দেখেছি। আমাদের দেশের মতো সেখানেও স্যার জুডিশিয়াল মিডিয়েশনটা খুবই পপুলার এবং প্রিফারেবল সবার কাছে। তো জুডিশিয়াল মিডিয়েশন আমরা গতকাল যেটা ইন্ডিয়াতে দেখলাম এবং আমাদের দেশে আজকে যেটা আপনি আপনার খুব সহজবদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করলেন, অলমোস্ট সেম। আমাদের দেশেও আমাদের সিপিসিতে 89 যে সেকশনটি অ্যাড করা আছে, সেখানে মূলত মিডিয়েশনের যাবতীয় বিষয়বস্তু আছে। তো স্যার আপনাকে ধন্যবাদ স্যার, আপনি আপনার লেকচারে বলেছেন যে 89A আমরা আসলে বিচারকগণ যথাযথভাবে প্রতিপালন করি কিনা এ বিষয়ে আপনার সন্দেহ রয়েছে। অনেস্টলি স্পিকিং আসলে এটি করা হয় না, করা হলেও স্যার সেটি খুবই যৎসামান্য এবং ইনফরমালি করা হয়। কিন্তু আইনের যেহেতু বাধ্যকতা রয়েছে এবং বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটি সার্কুলার ইস্যু করেছেন, সুতরাং আমরা বিষয়টি আসলে কোনোভাবেই লাইটলি দেখতে পারি না। এখন থেকে আরো ডিপলি আমাদেরকে বিষয়টি দেখতে হবে। যদিও আমাদের হিউজ নাম্বার অফ কেসেস, আমি বলতে চাই স্যার, আমার কোর্টে প্রত্যেক দিন 70 থেকে 80টি, কোনো কোনো দিন তারও বেশি ফৌজদারি এবং দেওয়ানি মামলা সহ বিবিধ মামলা থাকে এবং কোর্ট অ্যাটমসফিয়ারও এর জন্য দায়ী স্যার। সবগুলো শেষ করে আসলে 89 এর যে প্রসেস সেটা প্রতিপালন করা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তারপরেও স্যার আমাদের চেষ্টা করতে হবে আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে। তবে স্যার আমি একটি আশার কথা আপনাকে বলতে চাই স্যার, আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট লিগাল এইড অফিস আছে স্যার, সেটি স্যার রিমার্কেবল ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। আমি এটি স্যার খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমি স্যার জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ হলেও মাঝে মাঝে স্যার এই ডিস্ট্রিক্ট লিগাল এইড অফিসারের দায়িত্বে আমাকে থাকতে হয়েছে, বেশ কয়েক বছর ছিলাম স্যার। তো দেখলাম স্যার, এবং আমাদের যে কুষ্টিয়াতে জেলা লিগাল এইড অফিসার আছে স্যার, তার কার্যক্রম খুব কিনলি আমি মাঝে মাঝে অবজার্ভ করি স্যার, আমার ইন্টারেস্টের কারণে মাঝে মাঝে সেখানে যাই স্যার। সেখানে দেখেছি স্যার যে বিষয়টি হচ্ছে সেটি আসলে একদম মানে ন্যায় বিচারের চেয়েও বড় কিছু স্যার। আপনি যেটা বললেন যে একটি পয়সাও ব্যয় না করে উইদিন এ ভেরি শর্ট টাইম, ক্ষেত্র বিশেষ 1 অথবা 2 দিন এর মধ্যে বিভিন্ন সিভিল এবং যে ক্রিমিনাল লিটিগেশন, প্রি কেস অথবা পোস্ট কেস যেভাবে মিডিয়েশন হচ্ছে স্যার, এটি আসলে আমাদেরকে আশান্বিত করে স্যার। আমি দেখেছি স্যার 2 দিনের ব্যবধানে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লিগাল এইড অফিসার দেনমোহরের যে টাকা, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি, প্রায় 2 লাখ, সেটি রিকভারি করে আমার সামনেই স্যার হ্যান্ড ওভার করলো এবং পার্টি উভয় পক্ষ জিতলো স্যার। কারণ এটি মোকদ্দমা হলে স্যার সেখানে স্যার বাদী পক্ষকে যেমন বিভিন্ন অর্থ এবং সময় স্পেন্ড করতে হয়, আবার বিবাদী পক্ষকে কিন্তু স্যার সেটা ডিফেন্ড করার জন্য তাকেও লয়ার ইনভেস্ট করতে হয় এবং দীর্ঘদিন ক্ষেত্র বিশেষ স্যার আমি দেখেছি পারিবারিক মামলায় অনেক সময় 2-3 বছর চলে যাচ্ছে মামলাটা ডিসপোজড অফ হচ্ছে।
এবং ডিসপোজড অফ ট্রায়াল কোর্টে হলেই সেটি শেষ নয়, আপিলে যাচ্ছে, আপিলে নানান কৌশল অবলম্বন করে স্যার সেখানেও সময় ক্ষেপণ করছে। কিন্তু জেলা লিগাল এইড অফিসার স্যার উইদিন 1 or 2 days কোনো ধরনের কস্টিং ছাড়াই যেভাবে স্যার এটা রিকভারি করে অন্য পক্ষকে বুঝিয়ে দিচ্ছে স্যার, বাদী পক্ষকে, সেটি আসলে স্যার আমাদেরকে আশান্বিত করে। এবং স্যার শুধু তাই নয়, পোস্ট কেস মেডিয়েশনও এখানে অনেক বেশি, ইভেন সিভিল আপিল স্যার, আমাদের কোর্ট থেকে আমাদের যে সিভিল আপিলগুলো আমরা পাঠাচ্ছি স্যার, সিভিল আপিলও সেখানে নিষ্পত্তি হচ্ছে স্যার। এটি আসলে খুব দারুণ একটি ব্যাপার স্যার। আমি দেখেছি প্রত্যেক দিন হান্ড্রেডস অফ পিপল, অ্যাটলিস্ট 50 পিপলস সেখানে ভিজিট করছে এবং জেলা লিগাল এইড অফিসার একাই তাদেরকে ডিল করছে এবং বিভিন্ন সমস্যা অনেক সময় নিয়ে হলেও সমাধান করছে। ক্ষেত্র বিশেষে আমি দেখেছি সন্ধ্যার পরেও কাজ করতে হয়। তো এই ক্ষেত্রে স্যার আমার একটি পরামর্শ আপনার মাধ্যমে আমি একটু উপস্থাপন করতে চাই। জেলা লিগাল এইড অফিসকে যদি আমরা স্যার আরো স্ট্রং করতে পারি, ইভেন সেখানে যদি স্যার আমরা একজন অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ, জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ যদি এঙ্গেজ করে নিযুক্ত করে তার অধীনে একজন সহকারী জজ এবং একজন সিনিয়র সহকারী জজ নিযুক্ত করার মাধ্যমে আমরা যদি স্যার জেলা লিগাল এইড অফিসকে আরো কার্যকারী করি, তাহলে স্যার আমরা যে অ্যাক্সেস টু জাস্টিস উইদিন ভেরি শর্ট টাইম, আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল যে অব্লিগেশন আছে সেটা মনে আরো ভালোভাবে স্যার প্রতিপালন করা সম্ভব হবে স্যার। বিষয়টি আপনার মাধ্যমে আমি রাষ্ট্রের কাছে উপস্থাপন করার জন্য স্যার পেশ করছি স্যার। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ আপনাকে, অনেকগুলো ভালো কথা বলেন। আপনার ভিডিওটা অন থাকলে আমরা দেখতে পারতাম কে কথা বলছেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি শিমুল কুমার বিশ্বাস, যুগ্ম জেলা জজ, যশোর থেকে বলছি। জি স্যার, আপনার আলোচনার মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আপনার আলোচনায় স্যার একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে আসছে যে আমাদের যে দেওয়ানি মামলা মধ্যস্থতা বা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যে 5টি পক্ষ, বাদী পক্ষ, বিবাদী পক্ষ, উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এবং সর্বশেষ বিচারকের যে সিদ্ধান্ত বা আদেশ, এর মাধ্যমে একটি মামলা মধ্যস্থতা বা নিষ্পত্তি আমরা করে থাকি। আপনার আলোচনায় স্যার সুন্দরভাবে আসছে যে মধ্যস্থতা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আমাদের বিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দের তাদের পেশাগত কারণেই সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় আগ্রহ দেখান না। তো এই আইনে 89A তে মধ্যস্থতাকারীর ফিস এবং সফলভাবে এডিআর এর মাধ্যমে যখন কোনো মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে, পক্ষগণ আর্জি এবং জবাবের কোর্ট ফি রিটার্ন পাচ্ছে। তো আমার এখানে স্যার আইনগতভাবে আপনার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জানানোর যে বিষয় সেটি হলো যে আমাদের এই আইনজীবী সাহেবদের যদিও রাষ্ট্রীয় আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যদি এই এডিআর এ আমরা যে সমস্ত মামলা দীর্ঘদিন ধরে বিচার কাজ চলছে, সেই সমস্ত মামলায় যদি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়, সেই সমস্ত মামলায় যে সমস্ত এঙ্গেজড আইনজীবী সাহেবগণ আছেন তাদের যদি ন্যূনতম ফি বা সম্মানী যেটাই বলে নির্ধারণ করা হয়, আমি মনে করি যে 2003 সালে এই আইনের বিধান সংযোজন করা হয়েছে, 2012 সালে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তারপরেও সারা বাংলাদেশে খুব বেশি কার্যকরী হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না। যেহেতু মামলার গুরুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আইনজীবীদের ভূমিকা অপরিসীম, সেই হিসাবে তাদের যদি এই সম্মানী বা আর্থিক কোনো সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়, এই এডিআর আরো বেশি ফলপ্রসূ হবে। আপনার মাধ্যমে এই বিষয়টা যাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ বিবেচনা করেন সেই জন্য পেশ করলাম। সকলকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমি আপনারা অনুমতি দিলে আমি এই ব্যাপারে 3টা কথা বলতে চাই। 1 নম্বর হলো যে সম্মানী কিন্তু এই লিগ্যাল এইড অ্যাক্টের আন্ডারে দেওয়ার বিধান আছে, সুতরাং এটা প্রবলেম নাই। আর 2 নম্বর কথা হলো যে লয়ার, আমাকে একজন লয়ার খুব কানে কানে বলছিল, আপনাদের সবাই কানে বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে বলে স্যার এটা যদি আপনারা আমাদের দিকে একটু দেখেন তাহলে কিন্তু আমরাই এটাকে বাস্তবায়ন করে দেখাইতে পারি। এবং কারণ হলো বলে স্যার লয়ার কারা, বড় লয়ারের কাছে মামলা যায় কখন? আমরা যখন নিয়ে যাই তখন। মক্কেল তো বড় লয়ার কাছে যেতে সাহস করে না, আসে তো আমাদের কাছে আগে।
স্যার আমাদের যদি একটু দেখেন তাহলে আমরাই মিডিয়েশন নিয়ে চলে যাব। এখানে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, সেটা হলো যে মক্কেল আসলেও ওই ছোট লয়ারের কাছে আগে যায়, এবং ছোট লয়ার যদি মিডিয়েশনে নিয়ে যায় তাহলে কিন্তু মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এবং আমরা যদি এনশোর করতে পারি লিগ্যাল এডের মাধ্যমে যে ছোট লয়ার তার একটা সম্মানী বা মুনাফা যেটা হোক পায়, তাহলে কিন্তু হি উইল অলসো বি এনকারেজ, যেটা আপনি বললেন। আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, ফাইনালি তিনটা কথা বলছিলাম। থার্ড যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে আমি মনে করি জজ সাহেব যখন মিডিয়েশনের প্রস্তাবটা দিবেন, যখন একটা মিডিয়েশন বলেন, এটাকে মিডিয়েশন হিয়ারিং বলতে পারেন অথবা মিডিয়েশন প্রেক্ষাপট বলতে পারেন, সেই সময় আপনারা কিন্তু সুযোগ পাচ্ছেন দুই পক্ষকে সামনে রেখে, লয়ারদেরকে সামনে রেখে কথা বলার। যখন আপনি লয়ার সামনে রেখে পার্টিকে বুঝাইতে পারবেন যে মিডিয়েশন বেনিফিশিয়াল, মিডিয়েশন কুইক, মিডিয়েশন লেস এক্সপেন্সিভ, তখন আমার বিশ্বাস সেই মক্কেলই তার লয়ারকে পুশ করবে টু গো ফর মিডিয়েশন। এটা হয় স্যার। সো লয়ার যতই পিছপা হোক না কেন, যদি মক্কেল তার মজাটা বুঝে তাহলে মক্কেল লয়ারকে ড্রাইভ করবে, এটা আমার বিশ্বাস। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি সেলিম রেজা বলছি স্যার, লিগ্যাল এইড অফিসার মেহেরপুর থেকে স্যার। স্যার আমার প্রশ্নটা হলো যে স্যার 89A তে স্যার 2003 সালে স্যার মে ছিল, আমরা 12তে এসে শ্যাল করলাম, মানে বাধ্যতামূলক। তার মানে কি প্রিজাইডিং অফিসার অবশ্যই এটা নিজে মিডিয়েশন করবে অথবা প্যানেল যে মিডিয়েটর আছে সেখানে অথবা লিগ্যাল এইড অফিসার কাছে পাঠাবে, এই ক্ষেত্রে শ্যাল। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হলো আমি পক্ষ স্যার, প্লেইন্টিফ অথবা অপর পক্ষ ডিফেন্ডেন্ট বা দুই পক্ষের প্লিডার, তারা যদি স্যার এই স্টেজে না আসে স্যার, কোর্টের করণীয় কি স্যার? এক্ষেত্রে কি স্যার অর্ডার 9 যেটা আছে স্যার, যে অ্যাপিয়ারেন্স এন্ড নন অ্যাপিয়ারেন্স অফ পার্টিস, এরকম কোনো কনসিকুয়েন্স স্যার আমি যতটুকু জানি স্যার এই স্টেজে নাই, এবং এই বিষয়টাকেই আসলে লয়াররা হাতে নিয়ে পক্ষদের বলে দেয় যে ডেটে আসবে না, দরকার নাই কোর্টে যাওয়ার। ইভেন তারাও একটা তথাকথিত হাজিরা দিয়ে স্যার ওই ডেটে কোর্টের স্যার আশেপাশেই থাকে না। আমি একদম রিয়েলিটি বলতেছি স্যার, আমি মনে করি স্যার আমার এই কথার সাথে সবাই এগ্রি করবে স্যার। এটা হচ্ছে পোস্ট কেসের ক্ষেত্রে স্যার এটা একটা মানে রিয়েল সিনারিও কোর্টের। আর আরেকটা স্যার, আমি যেহেতু লিগ্যাল এইড অফিসার স্যার 2 বছর ধরে আছি, আমি প্রি কেসও করছি স্যার, যেগুলি ডিরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন আসে লিগ্যাল এইড অফিসে। তো স্যার মেডিয়েশনের একটা স্যার থিম বা স্পিরিট হলো যে মেডিয়েশন করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না, নাইস, এটা অবশ্যই এটা হচ্ছে লয়ার স্পিরিট। কিন্তু স্যার যখন দুই পক্ষ স্যার খুব মানে অ্যামিকেবল ফ্রেন্ডলি ওয়েতে স্যার একটা সেটেলমেন্টে পৌঁছালো, একটা এগ্রিমেন্ট করলো, 2 মাস পরে এসে বলতেছে যে যে এগ্রিমেন্টটা ছিল আর এক পক্ষ পার মান্থ সাপোজ 3000 টাকা দেওয়ার কথা ছিল, দিচ্ছে না স্যার। তো স্যার প্রি কেস যে সেটেলমেন্ট বা এগ্রিমেন্ট যেটা লিগ্যাল এইড অফিসে হচ্ছে স্যার, আমাদের 2015 সালে যে রুলসটা হয়েছে লিগ্যাল এইড অ্যাক্টের আন্ডারে, তো সেই মোতাবেক স্যার ওই এগ্রিমেন্ট বা সেটেলমেন্টের কোনো ইনফোর্সিবিলিটি কিন্তু নাই স্যার। পোস্ট কেসগুলিতে আছে কিন্তু স্যার, কিন্তু প্রি কেসগুলিতে কিন্তু নাই স্যার। মানে আমি বাস্তবায়ন করবো কিভাবে? 3 মাস পরে অপরপক্ষ বলছে যে রাইট আমি আর টাকা দিব না, আমি দিতে পারবো না, আমার আর্থিক ইয়া নাই। কিন্তু যখন স্যার মানে আমরা যখন এগ্রিমেন্টটা করছি খুব ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে, তারা দুই পক্ষ এগ্রিড, দুই পক্ষের সিগনেচার আছে, দুই পক্ষের সাক্ষীর সিগনেচার আছে, সবকিছুই সাউন্ডলি হয়েছে, দেন মানতেছে না। এই প্রিকেস মেডিয়েশনটা তখন স্যার বাস্তবায়ন করা মানে একেবারে অসম্ভব, বা কোর্টের ভাষা যেটা বলে ইনফ্রাকচুয়াস অর্ডার, মানে আমার আদেশ বা যে সেটেলমেন্টটা সেটার কার্যকারিতা থাকছে না। তো স্যার এই প্রবলেমগুলো স্যার আমরা ফেস করছি স্যার। তো সেক্ষেত্রে স্যার 89 এর সাথে ভবিষ্যতে স্যার অর্ডার 9 এর যে কনসিকুয়েন্সটা, এটা যদি যুক্ত করা যেত। আরেকটি আমার কলিগ বলেছেন যে ওই আর্থিক মানে প্রণোদনা, যেটা যদি এডিআর স্টেজে দেওয়া যায় লয়ারদের, অবশ্যই এটা আরো বেশি ফলপ্রসূ হবে নিঃসন্দেহে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু স্যার আমরা লিগ্যাল এইড অফিসার যারা আছি বা যারা আমরা জাজ, আমরা এটা ফেস করি স্যার, এক্সাক্ট পোস্ট কেসের ওই দিনে মিডিয়েশনের যে ডেটটা কোনো পক্ষই আসে না, লয়াররা তাদেরকে আসতে দেয় না, কোর্টের ইয়েতেও আসে না, আর লয়াররাও থাকে না এক। আর দ্বিতীয়ত স্যার যেটি বললাম স্যার, যে প্রিকেস সেটেলমেন্ট আমরা করে দিলাম, পরে না মানলে ভায়োলেশন হলে এটার ইনফোর্সিবিলিটি আমাদের হাতে এখনো পর্যন্ত নাই। অতএব একটা নেগেটিভ মেসেজও সোসাইটিতে যাচ্ছে যে ওটা না মানলে কিছু হয় না।
এটাই স্যার আমার বলার দুইটা বিষয় ছিল, ব্যাপার স্যার। আপনার এখান থেকে আপনার কথা থেকে দুইটা বিষয় আপনার পাচ্ছি। এক নম্বর হলো যে প্রি কেস মিডিয়েশন আইনেই বলা আছে, এখানে কিন্তু ডিক্রি হবে না, কারণ যেহেতু there is no suit. Right. When there is no suit, there is no question of any decree. When there is no suit, there is no question of any order to be passed by the court. But আইনেই বলা আছে যে this agreement will be legal evidence in any subsequent suit. So এই কথাটা যদি আপনি দুই পক্ষকে বোঝাইতে পারেন যে এই যে দস্তখত করলেন এটা কিন্তু পরবর্তীতে সাক্ষী হিসাবে কোর্টে যাবে, so that may by itself should be a deterrent for either party to forget the agreement. তারা বলতে পারবে না যে আমরা করি নাই, কারণ the evidence will be there. এতটুকুনি আইনেই যা বলা আছে, এর বাইরে তো আমরা যেতে পারবো না। Just to remind the parties যে এই যে দস্তখত করলেন এটা কিন্তু পরবর্তীতে না করতে পারবেন না, না করলে এটাই কোর্টে গিয়ে হাজির হবে, সুতরাং কোর্টে গিয়েও আপনি পার পাবেন না। এতটুকু বুঝাইবার দরকার, আমার বুঝিয়ে দিলাম, শেষ। আর আরেকটা কথা যেটা আপনি বলছেন যে পার্টি যদি না আসে, আমি মাঝে মধ্যে আমার কোর্টে বলি, আমরা কিন্তু আপিল বিভাগও অনেক সময় এই মিডিয়েশন আকারে কাজ করি। মিস্টার গোস্বামী নিশ্চয়ই আছেন, উনি বলবেন যে আমার কোর্টে কিভাবে আমি পার্টিকে মিডিয়েট করার জন্য উদ্বুদ্ধ করি, এবং পার্টিকে কোর্টে আনার জন্য কি করতে হবে সেটাও আমি রাইটলি ও রংলি, আইন সিদ্ধ কিনা বলতে পারবো না, আমি বলি যে আমি জানি কিভাবে আনতে হবে, এতটুকু বলি। কোর্টে আসবার জন্য বললাম, ইনভিটেশন পক্ষকে, আসবেন কিনা আসবেন না জানি না, আসে, বিলিভ মি, যখন আমরা বলি তখন ঠিকই আসে। ওইটা বলে দেই মাঝে মধ্যে, একবার যদি না আসে আরেকবার বলে দেই, হ্যাঁ ঠিক আছে বললাম আসবার জন্য, আসেন নাই, পরে কিভাবে আনতে হবে কিন্তু সেটাও আমরা জানি। এতটুকু বললেই কাজ হয়ে যায়। আর আরেকটা কথা ফাইনালি আমি বলবো যে হ্যাঁ, আমরা যারা জজিওতি করি, we are dependent on the lawyers cooperation. একটা কথা আমি আমার কোর্টে প্রায় বলে থাকি উকিল সাহেবদেরকে, যে দেখেন, you are officers of the court. Your duty is not just to win or lose a case for your client. As an officer of the court, you are bound to assist the court. মক্কেল আজকে আছে, কালকে চলে যাবে, আপনার যে ভালো লয়ার পাইলে তার কাছে চলে যাবে, মামলা শেষ, এই মক্কেল শেষ, কিন্তু কোর্ট এখানেই আপনার আসতে হবে। উকিল সাহেবের জায়গা, আমাদের দেশে একটা কথা বলে যে মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। উকিল সাহেব আর কোথায় যাবে? ফাউন্ডারি থেকে কাজ তো করতে পারবে না, হাল চাষও করতে পারবে না, ঘুরে ফিরে কোর্টেই আসবে, এই জজ সাহেবের সামনেই আসবে। সুতরাং এই কথাটা ওনাদেরকে একটু কায়দা করে মনে করায় দিবেন, আর দায়িত্বটা ওনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিবেন। You are an officer of the court. You are bound to comply with the orders of the court. এত তারিখে আপনি আপনার মক্কেলকে নিয়ে আসবেন, অর্ডার লিখে দেবেন। কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট বলে একটা জিনিস আছে না, not abiding by the order of the court is contempt of the court. বেশি জোরে বলার দরকার নাই, একটু কানে কানে স্মরণ করাই দিবেন। আমরা চাচ্ছি আপনাদের সহযোগিতা। আপনারা না থাকলে আমরা কি, উকিল না থাকলে জজ সাহেবরা বিচার করতে পারবে? আর জজ না থাকলে উকিলরা কোথায় যাবে? So it is complementary. The judges and the lawyers are complementary to each other. We are all in the same profession, basically to deliver justice to the litigant public. এই কথাগুলি মনে করাই দিবেন। হ্যাঁ, আমার মতে একটা ডেট রাখা দরকার যখন উভয় পক্ষ এবং তাদের লয়ার সামনে থাকবে, এবং বুঝাইতে হবে যে বেনিফিটস অফ দি
মিডিয়েশন প্রসেস। এক ডেটে না আসে আর একটা ডেট দিবেন, দরকার হয় একটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিবেন। তবে I would suggest that insist on both parties appearing before you send it for mediation. Yes, অনেকগুলো হাত উঠানো আছে। I don't know, Anindita, what are you going to do? But I'm here. I'm happy to continue with questions. Sir, I'm Asif Iqbal, sir, Joint District Judge Joshua, sir. Yes. I have two questions, sir. My first question is concerned with Section 89A, Clause 9. When any suit is initiated in the Court of Joint District Judges and the Joint District Judge itself take the initiative to mediate the suit or dispute and fails, and if there is no other Joint District Judge court on that district, which court will be the competent court to deal with the matter? আবার বলেন দেখি 89A, Clause 9. 9. স্যার সিম্পলি যেটা হচ্ছে ধরা যাক স্যার একটা মামলা হচ্ছে জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ফাইল হইলো স্যার। ফাইল হওয়ার পরে সেই জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ সেটা ইনিশিয়েটিভ নিজে থেকে নিলেন সেটা মিডিয়েট করার জন্য, এবং ওই ডিস্ট্রিক্টে ধরা যাক আর কোনো জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট নাই এবং জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ সেটা মিডিয়েট করতে আনসাকসেসফুল হইলো স্যার। সেই ক্ষেত্রে যে কোর্ট অফ কম্পিটেন্ট জুরিসডিকশন কোন কোর্টটা হবে স্যার? Competent jurisdiction, it has to be another joint district judge. স্যার সাপোজ স্যার ওই ডিস্ট্রিক্টে আর কোনো জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট নাই, then the district judge will have to decide to send it to the next district court, which is section 526 এ যেরকম করা হয়। You will have to apply for transfer of the case to another competent court. সেই ক্ষেত্রে তো চলে যাবে স্যার হয়তো বা এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট স্যার। হ্যাঁ যেতে পারে। The competency will then be decided by the court as if section 526 এ যেটা করা হয়। Sir, thank you, sir. My second question is concerned with, sir, section 89C. Appeal. Appeal ক্ষেত্রে স্যার এখানে স্যার একটা বিষয় উল্লেখ করা আছে স্যার যে মিডিয়েট করা যাবে কোন ক্ষেত্রে from the appeal arising out of original degree. Yes. Order 41 বোধহয়। স্যার এখানে 89C স্যার। Appeal arising out of original degree. In that case, the appellate court can mediate the appeal or refer for mediation. Sir, my question is that, sir, only appeal arising out of original degree, not order. Initiative of mediation can be taken by the appellate court or refer to it for mediation. Appeal আপনার 89C তে স্পেসিফিক্যালি বলা আছে appeal from original decree under order 41. Sir, 41 sir. So not appeal from an order, no. Yes sir. এখন আমার কোশ্চেন স্যার যে প্রিএমশন কেসগুলো হয় স্যার এটা ক্ষেত্রে স্যার আবার সেকশন 89A ক্লজ 12 এখানে কিন্তু আবার বলে দিচ্ছে স্যার অর্ডার কিংবা হচ্ছে ওই ডিগ্রির বিরুদ্ধে কোনো আপিল লাই করবে না, আপিল কিংবা রিভিশন লাই করবে না স্যার। অর্থাৎ আমরা মিস প্রিএমশনের কেসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মিডিয়েট করতে পারতেছি, কিন্তু সেই মিস আপিলের ক্ষেত্রে পারবেন না, এই তো কথা। জি স্যার, সেটা অ্যাপ্লিকেবল মানে করলে স্যার তার স্যার কোনো সমস্যা তো ছিল না স্যার। It seems that preemption miscellaneous case এর appeal যেটা decree against and order against সেটা ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে ওইরকম কোনো বিধান নাই। That is true. It appears you are correct. আমরা তো যেহেতু হচ্ছে অর্ডার সেকশন 89A
ক্লজ 12 কিন্তু ওখানে বলে দিচ্ছে যে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু স্যার প্রিএমশন কেসের ক্ষেত্রে আমরা মিডিয়েট করতে পারতেছি, কিন্তু আপিলের ক্ষেত্রে যায় সেটা যখন মিস আপিল হিসেবে ট্রাই হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আর মিডিয়েট করতে পারতেছি না স্যার। That appears to be a lacuna. তবে একটা জিনিস আমরা সবসময় মনে মনে বলি যে প্রিএমশন কেসের অর্ডার যদিও অর্ডার, বাট ইট ইজ ইফেক্টিভলি এ ডিক্রি। বাট আমার মনে হয় 89C তে এটা হয়তো আপনি বলতে পারবেন না, না বললে অসুবিধা নাই, হবে না কি আর করা। এটা কোনোভাবে স্যার এখন আপনাদের কোনো জাজমেন্টের মাধ্যমে যদি স্যার নিয়ে আসা যায় সেক্ষেত্রে দেখা যাক, যদি ওরকম কেস আসে তখন দেখা যাবে। স্যার তো কেস না আসলে তো আর বলতে পারবো না। এই দুটি কোশ্চেন ছিল স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। সালাম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ফরাজি, সাতক্ষীরার। জি বলেন স্যার, আমি সাতক্ষীরা সিনিয়র সহকারী জজ সদর আদালতের বিচারক। আপনার সুন্দর উপস্থাপনা আমাকে মুগ্ধ করছে স্যার। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হলো আমাদের মেডিটেশন প্রোগ্রামে একটা সুন্দর একটা আইন হয়েছে, সেটা হলো যে যদি উভয় পক্ষের মধ্যে মেডিটেশন হয় সাকসেসফুলি, তাহলে কোর্ট ফিটা ফেরত দেওয়া যাবে। তো সাধারণত আমাদের এখানে যে টাকার মোকদ্দমাগুলো, এগুলোতে কোর্ট ফির পরিমাণ অনেক বেশি হয় এবং অন্যান্য যেগুলোতে অ্যাডভোকেট কোর্ট ফি অনেক টাকা হয়, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যখন আমরা স্যার কোর্ট ফি ফেরতের আদেশ দিই, তখন দেখা যাচ্ছে কোর্ট ফি ফেরত দেওয়া যাচ্ছে না স্যার। কারণ কোর্ট ফি গুলো স্ট্যাম্পের উপরে আঠা দিয়ে লাগানো থাকে, সেগুলোর উপরে সিল দেওয়া থাকে এবং পাঞ্চ করে দেওয়া থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি স্যার? থ্যাংক ইউ স্যার। কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি সিম্পল। আপনার কোর্ট ফি ফেরত দেওয়ার কথা, কোর্ট ফিটা গেল কোথায়? জমা হয়েছে সরকারি কোষাগারে। আপনি অর্ডার কোর্ট থেকে অর্ডার দিয়ে দিবেন সরকারি কোষাগারে, সামহাউ অর আদার they'll have to refund it. আপনি ডাইরেক্ট অর্ডার দিয়ে দিবেন যে রিফান্ড ইট ফ্রম দি ট্রেজারি। কিভাবে দিবে, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আই ডোন্ট নো দ্য প্রসিজার, বাট আপনার কোর্টের যখন অর্ডার থাকবে টু রিফান্ড দ্য ফিস, then party somehow will manage it, lawyer will manage it. দরকার হয় আপনার একটা দরখাস্ত করবে গিয়ে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে, ট্রেজারির বিরুদ্ধে টাকা ফেরত না দিলে। স্ট্যাম্পগুলো ফেরত দেওয়ার ব্যাপার তো না, ব্যাপার হচ্ছে যে টাকাটা ফেরত পাওয়া দরকার। স্যার আমি শিমুল কুমার বিশ্বাস স্যার, এই পয়েন্টে একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি স্যার, আপনি অনুমতি দিলেন। জি বলেন স্যার। এইখানে মূলত হচ্ছে আমাদের ট্রায়াল জাজ হিসাবে সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে। আমি তো স্যার করেছি, সার্টিফিকেট ইস্যু করার পরে সরকারি একটা ফর্ম আসছে, যে ফর্মে ওই কোর্ট ফি বা টাকা সরকারি যে কোষাগারে জমা থাকে সেটা ফেরত পাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের কাজ হচ্ছে ওই স্ট্যাম্পের ফি দিও না, আমরা জাস্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করব এবং সার্টিফিকেট নিয়ে ওই সংশ্লিষ্ট পক্ষ ওই কালেক্টরে আবেদন করবে, তখন কালেক্টর স্যার এটা ফেরত দেবে। আমি স্যার নিজে এটা করেছি। হ্যাঁ, একটু সমস্যা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে আবেদন করলে তারা হচ্ছে আইন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে স্যাংশন দিয়ে সেটা ফেরত দিয়ে থাকে। আমি স্যার নিজে একটা করেছি স্যার। একটু সময় লাগে, হ্যাঁ। Yes. Thank you sir. Thank you. আসসালামু স্যার, আমি মোহাম্মদ হাসান হাবিব, জেলা লিগ্যাল এড অফিসার যশোর বলছিলাম স্যার। জি বলেন স্যার। আমরা প্র্যাকটিক্যালি মেডিয়েশন নিয়ে কাজ করছি স্যার। আমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে কয়েকটা বিষয় স্যার একটু শেয়ার করতে চাই স্যার। এটা হচ্ছে যে আমাদের অল ওভার বাংলাদেশের সবগুলো জেলা লিগ্যাল এড অফিসাররা শুধু মেডিয়েশন করছে তাই নয় স্যার, এই মেডিয়েশনের সুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করার জন্য নিয়মিত তারা ক্যাম্পেইন করে যাচ্ছে স্যার, এবং এর ফলাফল আমরা পাচ্ছি স্যার। এখন আমাদের প্রচুর পরিমাণে প্রি কেস মেডিয়েশন আমাদের কাছে আসছে এবং পোস্ট কেস মেডিয়েশন আমরা স্যার করছি, কিন্তু আমরা কতগুলি প্রবলেম স্যার ফেস করছি। সেই প্রবলেমগুলির মধ্যে হচ্ছে যেমন পোস্ট কেস মেডিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা যখন কোর্টে থাকতাম, তখন যখন আমরা লয়ারদেরকে বলি যে আপনারা আগামী তারিখে আপনাদের ক্লায়েন্টদেরকে নিয়ে আসেন, তারা আসতো। বাট অ্যাজ এ লিগ্যাল এড অফিসার যখন কোনো কোর্ট থেকে আমাদের কাছে নথি প্রেরণ করা হলো, এর পরবর্তীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই লয়াররা আর আমাদের কোর্টে তাদের ক্লায়েন্টদেরকে নিয়ে আসছে না। পোস্ট কেস মেডিয়েশনের ক্ষেত্রে বলছি স্যার।
এর পরবর্তীতে 3-4টা ডেট দেখার পর আমাদের তো টাইম লিমিটেশনস আছে, বাই দিস টাইম আমরা নথিটাকে আবার সেন্ড ব্যাক করে দিচ্ছি। এটা একটা প্রবলেম ফেস করছি স্যার। আর আমাদের এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে অধিকাংশ ক্লায়েন্ট যারা আসে তারা দিনমহর ঘুরঘুর সেই বিষয়গুলিতে আসে। এখন আমাদের সিপিসি সংশোধনের কারণে আমরা সিভিল ম্যাটারগুলি স্যার করতে পারি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের কাছে একটা দরখাস্ত আসলো, আসার পরবর্তীতে কারো না কারো পরামর্শে একটা যৌতুকের মামলা বা ক্রিমিনাল একটা মামলা করে দিই। কিন্তু যেহেতু স্যার আমরা ক্রিমিনাল মামলাগুলি পোস্ট কেস মিডিয়েট করতে পারি না, সেহেতু আমাদের ওই দরখাস্তগুলিকে আমাদের নথিজাত করা ছাড়া আর কোনো ওয়ে থাকে না। স্যার এমন কোনো কিছু করা যায় কিনা যে আমাদের যেগুলি কম্পাউন্ডেবল অফেন্স রয়েছে সেইগুলি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে মেডিয়েশনের যদি ব্যবস্থা করা যেত, সেটা করলে আমরা বিশ্বাস করি যে হচ্ছে যে মানুষকে আরো একটু ভালোভাবে সেবা প্রদান করা সম্ভব। যেমন স্যার আমরা আশার বাণী শোনাতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমি যদি যশোরের কথা বলি স্যার, বিগত 3 বছর আমরা জানি প্রায় 1 বছর করোনার কালীন সময়ের জন্য আমাদের বাদ গেছে, তারপরেও আমাদের কাছে স্যার 521টি মেডিয়েশনের দরখাস্ত এসেছে স্যার। তার মধ্যে আমরা 467টি কমপ্লিট করতে পেরেছি স্যার। আর আমরা প্রায় মোর দেন 88 লাখ টাকা এই যে দিনমহর খরচের টাকা আমরা স্যার আদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছি স্যার। এখন যদি স্যার আমাদের এই যে যৌতুকের মামলাগুলি যদি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে স্যার আপোষ করার কোনো সুযোগ আইনগতভাবে তৈরি করা যায়, তাহলে লিটিগেন্ট পিপল বেনিফিটেড হবে বলে আমি বিশ্বাস করি স্যার। ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে কম্পাউন্ডেবল অফেন্সের ব্যাপারে আইনের মধ্যে যেহেতু সিআরপিসিতে ওইরকম মিডিয়েশনের কোনো ব্যাপার নেই, তবে আমার বিশ্বাস যে অবশ্যই আপনি দুই পক্ষকে বলতে পারেন যে এই ম্যাটারটা আপনার কম্পাউন্ডেবল, আপনারা নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারেন। আমার মনে হয় এইটাও কানে কানে বলতে পারেন যে দেখেন কোর্টে গেলে মামলা সাজা হলে আপনার কি কমপ্লেনেন্ট কি পাবে বা ইনফরমেন্ট কি পাবে? কিছুই পাবে না। হোয়ারাজ যদি কম্পাউন্ডেবল অফেন্স হয় এবং দুই পক্ষের মধ্যে যদি একটা সমঝোতা হয়, যে কোনো বিনিময়ে হোক, অ্যাটলিস্ট এটা হলে তখন সুবিধা হয় কি আপনার এই দুই পক্ষের মধ্যে একটা যে এমিটি বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক আবার গড়ে ওঠে এবং সেই একটা বেনিফিট হয়তো পেয়ে চলে গেল। আর তাছাড়া এই যে মামলা করা কিন্তু সহজ কিছু না, কোর্টে যাওয়া, বারবার সাক্ষী দেওয়ার জন্য যাওয়াও কিন্তু সহজ কিছু না, ভালো কিছু না। সুতরাং এগুলা যদি আপনারা বুঝাইতে পারেন, দ্যাট ইজ ফাইন বাই ইটসেলফ। এখন আইনের মধ্যে কম্পাউন্ডেবল অফেন্স যে কম্পাউন্ডেবল এই জিনিসটা কিন্তু কেউ জানে না, বলার স্কোপও নাই। চার্জ হয়ে যায়, চার্জ ফ্রেমের সময় কেউ কিন্তু বলে না যে এই মামলাগুলি বা এই ধারাগুলি কম্পাউন্ডেবল। কোনো পক্ষ কখনো বুঝতে পারে না যে কোন ধারাগুলি কম্পাউন্ডেবল এবং কোন ধারাগুলি কম্পাউন্ডেবল না, লয়ার সাহেব তো বলবেই না। সুতরাং আপনারা যদি বলার সুযোগ পান বলে দিবেন, কেউ তো আপনাকে আটকাবে না। আর পক্ষ যায় না এই কথাটাই আমি আগে বলেছিলাম যে যখন জজ সাহেব পাঠাবে মেডিয়েশনের জন্য, তখন যেন পক্ষকে ভালো করে বুঝিয়ে দেয় লয়ারের সামনে যে মিডিয়েশন এই বেনিফিট গুলি আছে, এই বেনিফিট গুলি নেওয়ার জন্য আমরা মিডিয়েশনে যাওয়ার দরকার। কোথায় যেতে হবে যদি বলে দেয় ওই দিনই বলতে যদি পারে, লিগ্যাল এইড অফিসারকে যদি পাঠায়, লিগ্যাল এইড অফিসারের নাম এবং মোবাইল নাম্বারটা সাথে দিয়ে দিলেই তো পক্ষকে হয়ে গেল, তখন একটা ডাইরেক্ট কানেকশন হয়ে যাওয়ার কথা। এগুলো হচ্ছে গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার। আপনারা প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে করলে সুবিধা হবে পার্টির জন্য, কিভাবে কি করলে সুবিধা হবে মক্কেলের লিটিগেন্টের জন্য, সেটা আপনারা করে নেবেন। আইনের মধ্যে তো বলা নেই যে লিগ্যাল এইড অফিসারের নাম এবং মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেন, দিয়ে দিলে ক্ষতি কি? মিউচুয়ালি যেটা বেনিফিশিয়াল সেটাই করবেন। Let us try to be quick. দুঃখিত স্যার, সময়ের সংক্ষেপ। তারপরেও দুঃখিত না, ইনফ্যাক্ট ইজ এ গুড সাইন যে আপনারা যে প্রশ্ন করছেন, দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড সাইন। বাট আমাদের অনিন্দিতা আমার দিকে তাকায় কিন্তু রাগ করবে, এই জন্যই বলছিলাম। জি বলেন। আমি খুব সংক্ষেপে বলছি। প্রথমে স্যার আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এত সুন্দর একটি প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমাদেরকে মেডিয়েশনের যে সুযোগগুলো আইনে রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। স্যার আমি আমার পূর্ববর্তী কলিগদের সাথে একমত পোষণ করে বলতে চাচ্ছি যে ওনারা যে পয়েন্টে বলেছেন আমি আর রিপিট করছি না, সে সকল বিষয়ে আমি একমত। স্যার আমি ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড অফিসার মাগুরা।
আমি স্যার লিগাল এইডের বসে আমাকে স্যার আপনি পূর্বেই বলেছেন যে অনেকগুলো কাজ করতে হয়, আইনগত পরামর্শ দিতে হয়, প্রি কেস মেডিয়েশন করতে হয়, পোস্ট কেস মেডিয়েশন করতে হয়, এছাড়াও স্যার প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্ব সহ অনেক কাজই করতে হয়। তো স্যার সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন কোর্ট থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ কোর্ট, জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট, এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট, বিভিন্ন কোর্ট থেকে যখন স্যার পোস্ট কেস মেডিয়েশন গুলো আসে, প্লাস আমাকে স্যার প্রি কেস মেডিয়েশন মামলা ফাইলের আগে যেগুলো আসে সেগুলো যখন একসাথে আমাকে একা একজন ব্যক্তি হিসাবে করতে হয় স্যার, এবং এক একটা মেডিয়েশনের জন্য কমপক্ষে আমাকে 1.5 থেকে 2 ঘন্টা সময় প্রায় দিতে হয়, সেক্ষেত্রে স্যার একজনের পক্ষে এতগুলো মামলা মেডিয়েশন করা বা খুব শর্ট টাইমের ভিতরে করা সেটা খুবই অসম্ভব হয়ে যায় স্যার। সেক্ষেত্রে ওনাদেরকে টাইম দিতে গেলে অন্যান্য পক্ষদেরকে সময় ক্ষেপণ হয়। আরেকটা বিষয় স্যার, আপনি বলেছেন যে সিভিল মামলার ক্ষেত্রে পোস্ট কেস মেডিয়েশন, যে ক্ষেত্রে বিচারকরা পাঠিয়ে দিবে আইনজীবীদের সহ যেন লিগাল এইড অফিসে তারা মেডিয়েশন করে, এক্ষেত্রে স্যার যারা কোর্টে হাজির থাকছে তাদেরকে কোর্ট বলতে পারছেন, কিন্তু স্যার বিভিন্ন বাটোয়ারার মামলা বা যে ক্ষেত্রে মামলার অনেক পক্ষরা থাকছে 15-20 বা ততোধিক, সেক্ষেত্রে স্যার আমাকে বারবার নোটিশ দিয়ে তাদের হাজির করার জন্য যে একটা সময়, এই সময়টা স্যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দিতে পারছি না বা তারা আসছে না, যার কারণে স্যার পোস্ট কেস মেডিয়েশনের সফলতা খুবই হতাশাজনক স্যার। এটা স্যার সিভিল মামলার ক্ষেত্রে। আর একটা বিষয় স্যার বলতে চাচ্ছি যে আইনজীবী সাহেবদের আমাদেরকে মোটিভেট করতে হবে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা এই সম্মানের কারণেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক তারা এই ব্যাপারে মেডিয়েশনের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হয় না স্যার। প্যানেল আইনজীবী অথবা যারা আমাদের মেডিয়েশনের ক্ষেত্রে আইনজীবী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন যারা, তাদের নিয়ে যদি স্যার কর্মশালা বা এই জাতীয় কোনো প্রোগ্রাম করা যায় স্যার, আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে সেটা ফ্রুটফুল হলেও হতে পারে স্যার। স্যার আরেকটা বিষয়, আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে ফৌজদারি মামলা এবং পারিবারিক মামলার ক্ষেত্রে যে পোস্ট কেস মেডিয়েশনের ওইভাবে সুযোগ নেই, বা আপনিও স্যার বললেন যেটা যে এই ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে যেগুলো কম্পাউন্ডেবল পক্ষদের জানার সুযোগ থাকছে না যে এটা কম্পাউন্ডেবল কি কম্পাউন্ডেবল না। এটা স্যার পোস্ট কেসের ক্ষেত্রে যেহেতু সুযোগ নেই আমাদের মেডিয়েশন করা, প্রি কেসের ক্ষেত্রে স্যার আমি একাধিকবার অনেক মেডিয়েশন করেছি, মানে একটা ফ্যাক্টের উপরে স্যার আমাকে 3বার বা 4বার মেডিয়েশন করতে হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে আমি মেডিয়েশন করেছি, আমি মীমাংসা চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছি, কিন্তু পক্ষরা সেটা মানছে না, পরবর্তীতে আবার 2-3 মাস পরে আবার আসছে, এইভাবে স্যার 3বার বা 4বারও করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে কোনো শিশু বা তার মাকে পারিবারিক মামলার ক্ষেত্রে দেনমোহর বা খোরপোশ দেওয়ার জন্য পক্ষ সম্মত হচ্ছে, কিন্তু 3 মাস পরে দেখা যাচ্ছে কি বাচ্চাটাকে জোর করে হোক বা যে কোনো মানে বাবার সাথে দেখা করার শর্তে নিয়ে যাচ্ছে, পরে আর ফেরত দিচ্ছে না যাতে আর টাকাটা না দেওয়া লাগে। পরবর্তীতে স্যার তারা এসে আমাদের বলছে যে আমার বাচ্চাকে জোর করে নিয়ে গেছে, টাকা পয়সা দিতে যাতে না হয়, সেক্ষেত্রে আবার স্যার আমাকে মেডিয়েশনে বসতে হচ্ছে। তো দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে পার্টি মেডিয়েশনের জন্য যে সময়টা নষ্ট করলো, সময় নষ্ট করবো না ঠিক, এটা চেষ্টা করলো মেডিয়েশনের জন্য, পরবর্তীতে আবার মামলা হচ্ছে সেই জিনিসটা নিয়ে 1 বা 2 বা ততোধিক মামলা হচ্ছে, যার কারণে স্যার মেডিয়েশনটা যদি ফলপ্রসূ না হয় অথবা হওয়ার পরে যদি পার্টি এটা না মানে, সেক্ষেত্রে স্যার মামলার সংখ্যা কিন্তু অনেক বেড়ে যাচ্ছে। স্যার এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আরো ফ্রুটফুল রেজাল্ট পেতে পারি স্যার, এটা একটা সাজেশন চাচ্ছি। আর স্যার আমাদের আইনের ক্ষেত্রে আমাদের আইনজীবীদের সম্মানী ভাতাটা বৃদ্ধি করা বা এই বিষয়ে তারা বিভিন্ন সময় বলে থাকেন, আইন সংশোধনের মাধ্যমে স্যার যদি কোনো প্রস্তাবনা আসে সে বিষয়ে স্যার আপনি নির্দেশনা চাচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ। এখন লয়ারদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমি বিআইএমএস কে সব বলে যাচ্ছি যে আপনারা লয়ারদেরকে আমরা আমাদের সাথে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, দেখি ওনারা কি করেন, বা অন্য আমাদের আব্দুল মতিন খসরু সাহেব আমাদের সাথে আছেন, থাকেন সব সময়, ওনাকেও বলা যাবে যেহেতু উনি এখন সুপ্রিম কোর্ট বারের প্রেসিডেন্ট আছেন, যাতে লয়ারদেরকে আমরা আমাদের সাথে আনতে পারি এবং তাদের কোঅপারেশন যেতে পেতে পারি, আমরা চেষ্টা করে যাব। আর আপনার যে বলছেন যে মিডিয়েশন যদি না মানে, বিশেষ করে ফ্যামিলি কেসে মিডিয়েশন না মানলে তো মিডিয়েশন, আমরা যেটা বারবার করে বলছি যে মিডিয়েশন ইজ ভলান্টারি, মিডিয়েশনে যাওয়াটা কম্পালসারি, বাট মিডিয়েশনে ফাইনালি ফল পাওয়া না পাওয়া সেটা ভলান্টারি, কিছু করার নেই। এবং সেক্ষেত্রে আইন দিয়ে আপনি মিডিয়েশনের প্রসেসটাকে কম্পালসারি করতে পারবেন না। করলে তখন এই মিডিয়েশনের যে আপনার ক্যারেক্টারিস্টিকটা, যে বেনিফিশিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিকটা, সেগুলো আপনি হারিয়ে ফেলবেন। সুতরাং যেভাবে আছে সেভাবে চলুক। এখন পক্ষরা
দেখেন আপনার এই যে আইনের প্রসেস নিয়ে অনেকে বেনিফিট নিয়ে যায়, রাইটলি ও রংলি, অনেক সময় ইললিগালি বেনিফিট নিতেই থাকে, এবং আমরা অনেক সময় ধরা পড়লে পরে আমরা কস্ট একটা দিয়ে দেই। যদি দেখি যে ডিলে করে বেনিফিট নিচ্ছে, গেটিং দ্য বেনিফিট থ্রু দ্য ডিলে, তখন আমরা কস্ট, গত সপ্তাহে আমরা একটা মামলায় 50,000 টাকা কস্ট দিয়েছি, কারণ আমরা দেখতেছি যে বেনিফিটটা নিয়ে নিচ্ছে ডিউ টু ডিলে, সেই বেনিফিট পাচ্ছে বলেই বারবার ডিলে হচ্ছে। তো এগুলা কিছু করার নেই, লয়াররা যেখানে আছে somehow they will find some loophole. আমাদের কাজ হচ্ছে যে ট্রাই টু গিভ দি জাস্টিস টু দ্য ডিজার্ভিং পার্টি, চেষ্টা করে যাব। সব ক্ষেত্রে আমরা সাকসেসফুল হইতে হবে বা হয়ে যাব সেটা তো আমরা বলতে পারি না, এটা হবে না। এনিওয়ে, ইয়েস, নেক্সট আরেকটা কোশ্চেন আছে বোধহয়, আমরা নিয়ে নেই তাড়াতাড়ি করে। আমি একটু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম স্যার। আমি স্যার মোহাম্মদ ইমরান মোল্লা, বাগেরহাটে স্যার ভারপ্রাপ্ত লিগ্যাল এইড অফিসার। স্যার আমি লিগ্যাল এইড অফিসার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে স্যার যেটা ফিল করেছি এবং দেখেছি স্যার, প্রায় প্রত্যেকটা সরকারি প্রতিষ্ঠানেরই উপজেলা পর্যায়ে দপ্তরও আছে, একমাত্র স্যার আমাদের লিগ্যাল এইড অফিসার নাই এবং আমাদের আদালতগুলোর নাই। বাট স্যার এখন কোর্টে কিন্তু স্যার প্রত্যেক জেলার একদম প্রত্যন্ত উপজেলা থেকে স্যার মানুষজন আসে আদালতের দ্বার প্রান্তে। তো স্যার মামলা কিন্তু উৎপত্তি হয় উপজেলাতেই। তো এখন লিগ্যাল এইড অফিস যদি স্যার উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত বিস্তৃত না থাকে, যেমন স্যার জেলা পর্যায়ে একজন স্যার অতিরিক্ত জেলা জজ বা যুগ্ম জেলা জজকে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার বানিয়ে উপজেলা লেভেলে স্যার উপজেলা লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ করলে পরে, তাহলে কিন্তু স্যার আমার যেটা মনে হয় অত্যন্ত স্যার বেশ কিছু স্যার ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে, কারণ স্যার মামলার উৎপত্তি কিন্তু একদম প্রত্যন্ত এলাকায়। এবং স্যার আরেকটি বিষয় যেটা দেখেছি স্যার লিগ্যাল এইড অফিসার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে, আমাদের স্যার মেন ফোকাসটা থাকে যে ধরে নেওয়া হয় স্যার পারিবারিক এবং নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলাগুলোই আপোষ করা, কিন্তু এরকম বহু ধরনের ঘটনা বা মামলা থাকে যেগুলো স্যার আপোষযোগ্য বা আপোষ করা সম্ভব। যেমন স্যার ব্যবসায়িক লেনদেনের কিছু ব্যাপার থাকে, বা স্যার জমি জমা ব্যাংক সংক্রান্ত স্যার কিছু ছোট ব্যাপার থাকে। তো এইসব ক্ষেত্রে যদি স্যার তারা জেলাতে আদালত পর্যায়ে চলে আসে, তখন স্যার তাদেরকে মেডিয়েশন করানোটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তার থেকে বরং তারা স্যার প্রত্যন্ত এলাকায় যদি স্যার আমরা লিগ্যাল এইড কার্যক্রমটাকে বিস্তৃত করতে পারি, বা স্যার উপজেলা পর্যায়ে যদি লিগ্যাল এইড অফিসের কার্যক্রম গতিশীল করা যায়, সেখানে যদি মেডিয়েশনের ব্যাপারটি আরো জনপ্রিয় করে তোলা যায়, তাহলে কিন্তু স্যার একটা ভালো ফল আসতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। এবং এক্ষেত্রে স্যার আমাদের সুপ্রিম কোর্ট, প্রশাসন এবং স্যার আমাদের আইন মন্ত্রণালয় কিন্তু স্যার খুব একত্রে যদি কাজ করা যায়, এখানে কিন্তু স্যার ফলপ্রসূ ফল লাভের সম্ভাবনা আছে স্যার। এই বিষয়ে স্যার আপনার পরামর্শ বা আপনার স্যার উপদেশ মতামত জানতে চাচ্ছিলাম স্যার। ধন্যবাদ স্যার। আইন মন্ত্রণালয়ের অনেক ক্ষমতা আছে, আমাদের ক্ষমতা নেই। আমরা কাজ করি, আইন যে বানায় পার্লামেন্ট যে আইন বানায় সেই আইন আমরা প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। এখানেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে উই ক্যানট মেক দ্য ল, উই ক্যানট টেল ইভেন দি জুডিশিয়ারি দি লেজিসলেচার হোয়াট ল টু মেক। অথবা ল বানাইতে হবে বা কি ল বানাবেন আমরা কিছু বলতে পারবো না। আমরা যে ল ওনারা বানাই দেবেন সেই ল আমরা প্রয়োগ করব। আপনার সাজেশন ইজ গুড যে লোকালি যদি আমরা লিগ্যাল এইড অফিসারকে নিয়ে যেতে পারি, দ্যাট উড মেক লাইফ ইজিয়ার ফর দি লিটিগ্যান্ট পাবলিক। দ্যাট ইজ ট্রু, ভেরি ট্রু। বাট আমাদের দেশে যে লজিস্টিক সাপোর্ট পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট। আমাদের গরিব দেশ, আমরা সব জায়গায় অফিস করতে পারবো না। দেখেন একটা শিশু কোর্ট আমরা করবো, শিশু কোর্ট মালাউইতে শিশু কোর্ট আলাদা একটা বিল্ডিং করে রেখে একটা ঘর করে রেখেছে পাহাড়ের উপরে, শহরের বাইরে। আমরা শিশু কোর্ট করতে পারতেছি না, নারী শিশু আদালতকে আমরা শিশু কোর্ট বানিয়ে রাখছি। এখন কি করা? এটা তো আমরা বলতে পারবো না যে সব জায়গায় লিগ্যাল অফিসারকে দিয়ে দেন। লজিস্টিক সাপোর্টের দরকার আছে, ফাইন্যান্সের ব্যাপার আছে। এখন আমরা যেটা করতে পারি, আমরা আশা করি সেটা করার চেষ্টা করব, সেটা হচ্ছে যে ম্যাজিস্ট্রেসিতে যাতে লিগ্যাল এইড মিডিয়েশনের একটা সেন্টার যদি করা যায়, 2টা বা 3টা রুম যদি সেখানে নেওয়া যায়, অ্যাটলিস্ট আমরা কোর্ট ভিত্তিক মিডিয়েশন গুলো ওইখানে করার চেষ্টা করতে পারি। এতটুকুন আমাদের হয়তো আয়ত্তের ভিতরে আছে। যদি মাননীয় চিফ জাস্টিস রাজি হন, তখন আমরা হয়তো একটা মিডিয়েশন সেন্টার করতে পারবো। ম্যাজিস্ট্রেসি নতুন বিল্ডিং হচ্ছে, সেখানে যদি জায়গা সংকুলন করা যায়, এটা আমরা চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু মিডিয়েশনের জন্য আলাদা সেন্টার করে দেওয়ার জন্য বাইরে বলতে পারবো, কাকে বলবো? ল মিনিস্ট্রিকে বলবো। ল মিনিস্ট্রি করবে সেটা কোনো নিশ্চয়তা নেই। হ্যাঁ, আপনারাও বলতে পারেন, আপনাদের যে স্কোপ যদি থাকে বলে দেখেন কি হয়। যদি হয় ভালো। মনে হয় আমরা এখানে শেষ করে দেই অনন্দিতা, আদারওয়াইজ উই উইল ওভার রানিং বাট টু ফার। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওকে স্যার,
Thank you for this wonderful question and answer session. Right at this moment, I am humbly requesting Honorable Justice Kurian Joseph, former Judge of Supreme Court of India, to describe the role of judiciary in encouraging mediation. Thank you, Anindita. Thank you, sir. Esteemed and beloved Brother Justice Imam Ali, Mr. Goswami and other office bearers of Bangladesh International Mediation Society, and my dear sisters and brothers of the judicial fraternity. Thank you very much for taking this initiative and taking this interest in participating a program regarding the advantages of mediation. See, all of us are judicial officers. As Brother Imam Ali has been putting it, what is our role? Our role is to do justice. That is why we are appointed as judges, to do justice. How do we do justice? The conventional role of a judge is to know, you argue, you produce evidence, I will decide. The judge's conventional role as a person who is only to give judgment, it's all gone now. The new jurisprudence on the role of judges is totally different, in the sense that you don't have to, not that you don't have to render judgment, of course. That is their primary duty, to hear both sides, appreciate the evidence, apply the law, and render a judgment. Definitely this is a judge's primary role. But judge is also, I don't know how you have been defined in your Bangladesh law, is a servant of government servant. So young government servants means he serves government. Government means we don't think that it's a politically elected government. Government means the people. We are all meant to serve the people. So how do we serve the people? Serve the people so as to secure them the best. So what is the best for them? This is why Justice Imam Ali has been just referring to you. We have a duty to tell them that you have a possibility, or you have a different course of action available to you now. Thanks to Justice Imam Ali, it has got statutory recognition now under Section 89. The High Court has issued, the Supreme Court and High Court have issued the circulars also. It has a statutory recognition now. It has a statutory flavor now, mediation. So nobody knows that there is a potential possibility of such a redressal mechanism. This is not a simply an alternate. I've been telling these days that this is an additional thing. It's simply not an alternate, but this is an additional. Just as we have co-curricular activities, we have an additional role now to play. For what? For rendering justice. If we know that this is a property dispute between two neighbors, if we know that this is actually a dispute on partition of the family property, if we know there's actually a misunderstanding or lack of understanding or wrong understanding between a husband and wife, if we know that this is actually a dispute in a community where, people belong to the same community, people belong to the same faith, people belong to cater to the same interest, they have gone into what you call splinter groups. And because of that, new disputes have arisen. See, all these examples, and there are myriads of such examples, galore, several such examples. From your own experience, the situation where we need to interpret a question of law. To my experience, I tell you, having been in the High Court and Supreme Court, two constitutional courts for 18 years and 4 months, I can tell you, we need to get an opportunity to have a constitutional interpretation of the issues, maybe only in 1/3 of the cases. I'm not exaggerating, I'm telling you the real fact. I have disposed of almost a lakh of cases in my career. If you ask me honestly, how many actually involve the real question of law, I would say it is less than 1/3. So in all the situations which I
just narrated to you, do they actually involve any question of law in defining human relationship, in bridging the gap in understanding between the members of the same family, assisting them to realize that, after all, they belong to the same family, and, it's not the family dispute that you should take to the court. Please don't wash your dirty linen in court. Your gap will only become wider. We need to stay as a family. You need to stay closer as a family. Your bond as a family need to be strengthened. And if it is a matrimonial dispute, tell them that this is not simply an issue affecting both of you. It's actually affecting your children. It's actually affecting both the families. It's a you can give. In fact, Tanusri has told me that just to share some experiences also. I'll tell you several such experiences in matrimonial, property, corporate, even in Supreme Court. I decided an intellectual property dispute also by a settlement. Not I decided, I could settle it. There's no decision in mediation, it's only a settlement. So I could settle it because, if it's a little bit of understanding, there's a little bit of give and take, and making them realize that we need both to exist, not you alone to my exclusion or your exclusion. We need to exist both. In several arbitrations which I do now, I made them realize that you need to continue relationships now. You are not going to put an end to your relationship by getting an award or suffering an award. You continue to have relationships because you are in the corporate world. You need to depend on each other. It's a question of mutual dependency. So with this little bit of what we call pedagogy, a judicial pedagogy, or rather, little bit of conscientization. I always use the word conscientization. Conscientization means make the people aware as to what are actually the hard facts, number one. Number two, what are the pros and cons of each decision they take. This is the process of conscientization. Then they start thinking. They start thinking and, then they will come back to you. But I tell you, there are real blocks in this. So today I'll be addressing mainly on the blocks. First, we need to make the public aware that mediated settlement is also an equally, equally majestic judicial decree or a judicial order. It is not less dignified. It has the same status, if not more dignified status, because you are putting an end to all the litigations. So the type of awareness that we carried out in India, and particularly the states or the regional languages and the regions also, that has been tremendous. So that there's an awareness among the people now that the role, the whole judiciary is also interested in rendering justice to people, not through judgments only, but they are also judicial officers interested in assisting people to find solutions to their grievances by helping them to iron out their differences and bringing them together. So this has been the several such workshops we conducted across the country, and they have been widely publicized also. So that the public in India now know that there is something called mediation, just as something called arbitration, just as something called a judgment in a court, there is something called mediation. Mediation is also a recognized mode of settlement of disputes through court. There are two mediations, one is ad hoc mediation, the other is court-assisted mediation, or rather court-involved mediation. You can call it both ways, either court-assisted or court-involved. Ad hoc mediation, they just have the two parties approach a qualified and neutral person as the mediator. Even now this is happening in the villages, maybe in Bangladesh, I'm sure in Bangladesh also, and in India also. Many of our country, rural areas, where the settlement is through mediation only. The village head will be the mediator, and they will call the parties and then have a discussion and try to help them to settle. That's ad hoc mediation.
or even corporate disputes also, many people approach us also, since we are otherwise in corporate mediations as well. They approach us to corporate people approach us, just to mediate and then have a settlement. And in case they want it in the force of a decree, in India we have to make it a conciliated award, because mediated settlement in India as of now does not have the force of a decree. It has the force of an agreement entered between the parties. But in the absence of a legal framework, just as in conciliation or in arbitration or in a judicial settlement, it does not have the force of a decree. So if they want to have it a judicial force, we always make it a conciliated award. Otherwise, if it is a court-involved mediation, then we send the settlement to the court and court passes a decree in terms of the mediation. We are all now thinking and discussing about the judges themselves involving mediation. So for that, so it should not appear that, some judge is not interested in hearing cases, but he is interested or she is interested only in mediation, legal awareness, etc. So it's a judge who is shirking duty. No, that should be taken out of the mindset of the public. Therefore, in Bangladesh, what is important is actually give wide publicity among the general public that mediation is an equally dignified judicial process whereby the disputes of people who are pending outside the court or in court also can be settled, and which will have the force of a decree or order, a judgment passed by the court. That's number one. Number two, we need to solicit the support of the lawyers. Now I'll concentrate on the judicial, the mediation by the judicial officers, involving judicial officers. See, lawyers may not be interested normally. There's nothing wrong in that, because in official courts, particularly, the lawyers are paid for the days that they work. Lawyers are paid for the petitions they file. Lawyers are paid for the hours they spend in court. But as far as mediation is concerned, their role is actually taken away from them, because they need only render the cooperation, because we involve more the parties to find solutions, and we facilitate the parties to speak out and come to a solution, so that the role is very limited. What I need to do both in the generally in the high courts, both high court where I was a chief justice and I was a judge for 10 years, I used to first tell the lawyers that, my dear friends, that you, Brother Imamali was just telling, that you owe a duty to the society. One, you owe a duty to the client. Two, you owe a duty to the court as an officer of the court. And you owe a duty to the opposite side. So these are your 4 duties. So as an officer of the court, you have to be assisting the court in the administration of justice. So in the administration of justice, what is the assistance that we require or we expect from the lawyers to cooperate with the court in rendering justice? How do they do that? By cooperating with the court in its earnest endeavor to have a mediation between the parties. Though what they're worried about is their peace, no? So that is the second part I'm coming to. So thereafter, once you get once you prepare the ground among the lawyers of the disputing parties, it's easy. Job is easy for you. Otherwise, it will be very difficult. I know many cases where, there was a case before me which was sent by the Supreme Court of India for mediation 2 to 3 months back. I called the parties. That's a mediation where I do privately after retired as a retired judge, as a qualified mediator. I do it. I called the parties. They came with the lawyers. I had a session with the lawyers and the parties together. Then I asked the parties. I got the permission from the lawyers to have an exclusive session with the parties. And while talking to them, I made them realize the need for a settlement. And then I made the parties to speak each other. I restored their communication.
I made them realize where the problem is. I made them realize to find out solutions. I made them, I assisted them to evolve solutions. And finally, I tell you, after having understood where the problem was, after having restored their communication, after having made them aware of the relationship, then, the underlying interest, they made solutions, they made suggestions, options came out, and then finally they were able to agree on a couple of things. And I told them to have a joint meeting of the families to finalize this settlement. You know what happened? The parties went out. A couple of days thereafter, one of the parties gave me a confidential call telling me that, their lawyer said, see, you have a very strong case. Why do you go for a settlement? You are actually compromising your interests. You are sure to win in court. Why do you want to compromise? Why do you want to settle? Why do you want to give up this much? See, that was the selfish motive of the lawyers. They betrayed the trust that I had in them, and they betrayed me also, because I hoped that they would actually take forward the settlement I had made in mediation. So this party confidentially called me, sir, I was willing, because I was more interested in the family. I was more interested in having peace, because I am tired in this litigation. But my lawyer, who has been with me and assisting me for the last 7 years, he does not agree. He says it's a sure case to win. And I told him, it's your fate, what else to do? It's your fate, because you are not going to eat the fruits of this litigation, at least within 10 years. Because I'm sure it will take more than 10 years now. Because once the matter comes and becomes a civil appeal from the SLP in Supreme Court, it is likely to be pending in India in the background of almost 75,000 cases. When they hear a civil appeal of 2020, will come up for hearing maybe 2030, 10 years. So what are they going to do these 10 years? 10 years, the litigation will be taken up by the next generation. This generation will pass. The value of the assets also will definitely decrease, because those are the perishable goods also involved in that. And these people become tired. So only the beneficiaries will be the lawyers in between for 10 years. Nobody else. 10 years, the lawyers will be the beneficiaries. So I told him, it's your fate, what to do. But the party told me that, no, I cannot disobey him, because 7 years, because he's not working here, he's abroad. So 7 years, it is this man who has been looking after my case. So it's a situation where the lawyers spoiled the fate, spoiled the future of the parties, according to me. So we need to, my dear brothers and sisters, we need to tell the lawyers that you have a duty to the court, you have a duty to the client, you have a duty to the society, and you as an officer of the court, please help the court, be with the court in rendering justice to the people by putting an end to their disputes through this process of mediation. Without getting their confidence, you will not be able to succeed. That's a very important thing. That's number one. Number two, we need to have the clients also agree. As Brother Imam Ali said, it's a party autonomy. Unless the parties agree, we cannot impose mediation on them. Of course, we have a duty to tell them that there is a mediation, but it is their autonomy that whether they need to continue or not in mediation. So that autonomy we cannot take away. They can come and say that, no, we tried mediation, we failed. So we cannot impose upon, no, you can't leave it at that, you come. No, we cannot do that. But what I needed to is, as a judge involved mediation in the High Court of Kerala, what I need to do is, at that time, it's not like your situation now. We prepare the ground with the lawyers, then prepare the ground with the parties. So we call the parties with the permission of the lawyers to the court. In open court, I used to tell them that this is your case. These are your prospects. These are your problems. I think these are the best solution. The best solution lies in actually, the people sitting across the table, exchanging the ideas and finding solutions rather than the court rendering a judgment. You are not going to stop here because the winning party will all be happy, but the losing party will be unhappy.
the losing party will not leave the matter there, it will take it to the further appeals, etc. So many things, all the pros and cons I used to explain. And finally, the parties agree, because I will also ensure that the lawyers get their fee also. I used to tell in open court to the clients that, you merely because we are going for mediation, that doesn't mean that you don't have to pay fees to the lawyers. Yes, you have to pay to the lawyers also. So sometimes the mediation fails and comes back. So I used to wonder why it failed. I'll tell you a very interesting story as to how the involvement of a judge could take the mediation, which otherwise failed. I called the parties to the chamber and then discussed with them as to why the mediation failed. So, again, the continuation is, the private sessions between a private session with one party, then the joint session, rather the joint session first, then private sessions. In the private session, I could realize, though they did not tell me, I could realize that there is a remote control. There is a remote control from one of the relatives. I tell you, in most of the family disputes, it is not the parties who are actually involved who are in dispute, but they are controlled remotely by their parents or relatives or some interested corners. So if you are able to, from out of your experience and passion to do justice, if you can search and search and search and use your sixth sense, you will be in a position to identify who is this remote control. In matrimonial disputes, the remote control will always be the in-laws. In matrimony, in property disputes, there will always be a third party who is otherwise enjoying the benefit of the property. In boundary dispute, there will always be an interested set in keeping the parties divided. In community dispute, there will always be a third party who is otherwise interested in destroying the unity in the community. So please, as a judicial officer, use your sixth sense out of an experience to identify who is this remote control, who is otherwise, remotely controlling the process of litigation. And if you are able to snap that remote control or get that remote control straight to the court, that is another example I wanted to tell. In a case, I could spot who the remote control is. That was a community leader. So I, without anything else, indirectly for assisting the court, I pass an order. I think the benevolence of a so-and-so will be helpful for the court to continue the process of mediation. So I boasted his ego. He was very happy in getting a positive appreciation from the court, even without knowing who he is. He came to the court, and then once he has come to the court, I got the control over him. So I told him that, you need to involve and because in your hands, I could understand that you would be in a position to help the court to solve it. So if that remote control you're able to sense and identify, you can get that remote control in court, who is actually controlling the relationship, controlling the dispute, taking forward this dispute, and interest in otherwise keeping the parties asunder, keep her with you, get their confidence also and resolve them. A third example I wanted to shout is, I had a custody case of a small child. Child is a boy of 7 years. The parents were working abroad. So the child was being looked after by the grandparents only. So there was a grandparent, one of the father of the husband was interested in keeping the child with him, because in the name of the child, he used to get a hefty amount every month. So, the father and mother were actually interested in having a joint family and have the child with them and work together. But, as far as custody is concerned, there was a dispute. And the moment the boy comes to the court, he will cry loud. Loud means, I was sitting on the 7th floor in my court at that time. The entire High Court would listen to such a scream. He was yelling like anything. So I understood there is something wrong with this child, because it was not his creation. After all, from your experience, you'll get this sixth sense and a third eye to see where the problem is. So I quietly called this grandfather also, and this father and mother also, got the child to sit on the lap of the grandfather, and the father and mother, real father and mother, sitting on either side also.
And slowly, I asked the mother of the child, it must be quite long since you took the child. You know the weight of the child? I asked her, you know the weight of the child? She told me, sir, I do not know because it's long since I got a son. All right, I asked the grandfather, please give the child to her. Let the mother actually see what is the weight. So that was an occasion where the mother, after about a year and a half, got the first opportunity to have the child in her hands by using this method of infertility. Once the moment that the child also got the warmth of the mother for some time, I could see the situation slightly changing because the mother also actually supported, although the grandfather was against it. So after some time, I asked the grandfather, would you mind just going out because I need to talk to the three of them. And I'll cut short because your brownie is waiting for you from the UK. He has also to talk. So, after the grandfather went out, I made these three people, father, mother, and the child, to stay in court surveillance in the city of Kochi in a hotel for a week with the permission of the grandfather. And that, after a week, I called the case again. The parties came. The child confessed that, he was taught to yell out the moment he comes to the court. So that, at the look at the sight of the mother, he should scream like anything. This was this is how the child was taught by the grandfather because he was interested. Every month, in the name of the child, he was getting hefty amounts for the taking custody. So I could restore the relationship. I have several such instances. In one such instance, I asked just the warring father and mother, husband and wife, to shake hands. The moment they were able to touch each other in open court, I told them, even if we part as friends also, just shake hands and go. The moment they were able to touch, I could really see the tears rolling down from both eyes. And, they said, sir, we want to talk further. They were almost going to part. And the moment they could feel that touch of their being one, they were once one body, one mind, one spirit. But unfortunately, the interested parties divided them. But the moment they were able to shake hands, this happened in open court. The moment they were able to touch each other, so many memories came to their hearts, not minds, hearts. And they said they want to talk each other. I'll cut short the story again. And I also helped them to realize, and they talked. I made 2 sessions with them also thereafter. And they are living very happily. They have a couple of children thereafter also. There are several such stories, if you're able to really use some sort of a tips like this, the child custody is a very interesting thing. Always ask the child, the disputing parent, to take and see what the weight of your child is. That is something which I've always tested. And the warring, the matrimonial disputed husband and wife to shake hands each other and make them sit alone in the corner of my chamber. While I hold the court, I'll ask them to go and sit in my chamber. That corner of my court is called Love Corner. And that was the name that was given by the lawyers to my chambers. I used to make them sit there and ask my secretary to see whether they are fighting. If they're fighting, they can always tell me what's happening. So I always tell, I prepare, So they used to talk in the corner. And by the time I come back, I would have had a short ground already prepared, very easy for me. So my dear judicial officers, if you are passionate enough, there are several such ways you can involve yourself in taking forward the mediation. That is in the custody matters, that is in matrimonial dispute, that is in property dispute, that is in boundary dispute, that is in community disputes. 5 areas I've been identifying before you as to why these attempts get thwarted and how your involvement will make them realize that they are actually the losers ultimately. And coming for a settlement, they are the winners because there is peace in the family. There is you are able to eat the fruits of your litigation. Property becomes your property. Otherwise, the property is in the custody of a receiver. So the beneficiary will be the receiver. That was a very interesting case. The receiver was the villain because the receiver was enjoying the property. This is like the 2 monkeys disputing and the dog coming in and I will help you. And every half the dog was taken. Finally, nothing was left. Likewise, this was the receiver who was interested. So I could examine the records. 5 years records I examined.
I told the people that, see, the entire usufructs of our property are simply accounted as expenses. What are you getting? You're not getting, you're losing. So I made them realize that that in your interest, it is better for you, it's the best for you to get the receiver out at the earliest moment. Now then they realized, after all, the hard-earned money, hard-earned property of ours is actually being enjoyed by the receiver, and we are disputing for what? That was also a situation where I could help the receiver out, and getting these disputing parties come to realize that, the one who is actually dividing you is the receiver, is a court receiver, because court receiver is actually enjoying the fruits of your hard-earned property. So my dear friends, I tell you, and then, just make a little follow-up also. Don't dispose of the case. Again, out of my experience, I'm telling you, you can have a little follow-up. Don't leave the party by settling it. You can just give a posting also. They will come and tell you a thank you. One of my important decisions in the Supreme Court is actually a thank you card sent by a 10-year-old boy in having settled the disputes between the parties, participants' parents. There are about 23, 24 cases. I settled all cases. He was so happy that, at least there is some peace in the family. Though it was an unfortunate case, I had to separate them, but both are happy because I made them realize that, though you are parting as husband and wife, you continue to be the father and mother of the child. So therefore, don't go as warring parties, please go as friends. So they are friends for the sake of the child, though they are not anymore husband and wife. So these sort of small tips from experiences, small advices, a bit of a follow-up will all help you to realize that, if you have a real passion to do justice, you will be in a position to work wonders in mediation. And of course, for the sake of mediation, don't neglect your judgments also, because the High Court will always be watching how far this fellow is working. Only or interested in preaching and getting settlements. No. Please do spare some time for your cases which involve questions of law and decide them also. But continue this passion to do justice in mediation, because by mediation, you're getting more peace in society rather than through a judgment. Thank you. With this, I'll stop for the time being because time is running out. And I also would like, I'm also happy if you have time and if you have the inclination, I'm here with you to answer any questions. Thank you very much, sir, for your comprehensive discussion on such an important topic. Ladies and gentlemen, this is the question and answer session. If you have any query, Honorable Justice Kurian Joseph sir is here to answer. What's the time now there in Bangladesh? It's 1:18 p.m. Okay. I think that's the time. The 1 o'clock is the time that you are given to Justice Mr. Brown, who is joining from UK. Yes, Salma Akhtar, she wants to ask a question. Yeah, please. Thank you very much for giving me the floor. I'm Salma Akhtar, District Legal Aid Officer. Yes, sir. District Legal Aid Officer of Satkhira. Sir, thanks a lot for your excellent delivery, sir. I would like to know if any party infringe the terms and conditions mentioned and signed and written in an agreement by a signed mediator, then what types of remedies, legal remedies are available for the agreed party in India, sir? Thank you, sir. Yeah, see, in mediated settlement, you don't leave it as a settlement, because if it is a court-involved settlement, it becomes a decree of the court. Yes, sir. And if decree is violated, then of course either it becomes a contempt or it becomes a matter for direct execution. So in case of, sir, I would like to add something, sir. In case of pre-case mediation. Yeah, I'll tell you. Yes. Yeah. As far as court-involved mediation is concerned, we used to add one sentence. This is very useful to you. It's a very good tip to you. Please add one sentence. If any party commits any breach, the party will be liable for the civil consequences, and also will be liable to be prosecuted for contempt of court. Please add one sentence in your judgment.
as far as court-involved decrees are mediated settlements are concerned. This will enact as a deterrent to them to strictly adhere to the terms, because execution they will always tolerate, but being called up for contempt is something very, very serious deterrent. So in almost all the mediated settlements which have become decrees, I wish to add this sentence that in case you violate, the party who violates will be answerable not only for the civil consequences but also for answering a contempt of the court. So that is as far as court-involved mediations are concerned. What they call ad hoc or mediations where court is not actually involved, where I tell you it can only be treated as a breach of agreement and the consequences will follow. Nothing else can be done because the law doesn't permit anything else. If there is a contract, and the party who violates the contracts will be answerable for the civil consequences. Number one. Number two, what you can do is you can always actually make a note of the consequences itself in the settlement. That will also act as a deterrent. If it is a private mediation, and you can say this is a settlement. In case this is settled, this will be the consequence. This will be the sanction. So, say suppose double the quantum or restoration status quo ante, etc. So many things. You can incorporate the deterrence in the private mediated settlement itself. Therefore, no court will be able to touch you because that's a settlement. That's a settlement between the parties. They just be honored. With open eyes, you entered into a settlement that if I violate, this will be the consequence. So you have to bear the consequence. As simple as it is. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for answering the questions. In this time, I would like to invite Mr. Kevin Berry Brown, PhD, Course Director of Bangladesh International Mediation Society, Ombudsperson of United Nations and Green Climate Fund, IMI, Qualified Assessment Program, IMI Certified Mediation Training Program, President of Mediation International, to describe the role of mediators. Thank you. Thank you very much. The two presentations I just heard today were just absolutely wonderful. So were many from yesterday. I'm going to add my share my screen if I may. Absolutely wonderful. I thoroughly enjoyed listening to you speak today and yesterday. And while there is some overlap with what I'm going to be speaking about today, the reason there's going to be some overlap, I think, is because when we talk about mediation and the role of the mediator, it can be very different for many different people. Each mediator seems to run their own ship their own way. So first of all, I want to say good morning, good afternoon to everybody there. It's about 9:20 here in Madrid. I want to say good morning to the honored guests, mediators, judges, lawyers, BIMS organizers, learned colleagues, friends, and everybody else that happens to be here today. Thank you. Thank you for inviting me here. I really look forward to sharing my knowledge, my understanding of what mediation is all about, and most importantly, what the role of the mediator is. As you were just told, I'm Kevin Brown. I've been a mediator for well over 25 years. I started off in Canada, and I'm now living in Spain. I have conducted mediations. I started out with family marital mediations. Then I did some civil and commercial. I did some criminal. I did work with the courts. I then began doing workplace mediation, which I have a passion for. I really quite enjoy, I think, the most the workplace mediation. And with that, I'm now doing workplace and international mediation. My international mediation is as an ombudsperson mediator with the European Space Agency, the United Nations, and the Green Climate Fund. I'm fortunate that none of these are full-time positions. I act as a consultant, so I choose my own hours. I choose which cases, but believe me, it is a very full-time work. Now,
across the globe, there are so many disputes that are now mediated even before litigation is filed. We, as mediators or mediator trainees, we're at the core of this process. Our actions or omissions are often the difference between success, failure, or even worse. We face more challenges in this new world of remote mediations, with social distancing, the inability or unwillingness of participants to travel, and the work from home dynamic. These create so many more new conflicts and so many new challenges to mediation. Now, online mediation is something that's happening a lot across the globe simply because of necessity of the pandemic. But I'm here today to talk mostly about the role of a mediator, dealing with in-person mediations. Many of these, all of these roles I'm going to talk about are also applicable if you do online mediation. The differences, I think, are that in online mediation, there's a slew of other factors that the mediator has to deal with. The technology, there's just so many more aspects that are different. The confidentiality, dealing with people that are not in front of you, much more difficult to control a process when the people aren't in the room with you. Now, in the past, as you've heard from one of my colleagues, mediations can be broken down into different stages. Now, each mediator opts for the number of stages they will conduct within a mediation. Some do as many as 8, some do as many as 4. The reality of the situation is it's up to each mediator to make that decision. That's your role as a mediator. And you determine whether you'll run the mediation and how the stages are broken down. The stages, whether it's 8 or 4, cover all the same materials. They just do it a little bit differently. Now, the information I'm sharing with you today is I share with everybody, all mediators, not just lawyers, judges, or others that have legal backgrounds. As judges, you'll likely know some of this information, and from yesterday's, you'll know a bit more, and others, it may be new information. Okay, so let's begin. There we go. I'm starting off with this slide because I want to show you, this is my procedure. I start off with the pre-mediation stage, and quite frankly, the vast majority of my work is done there. This is where I'm able to gather most of the information. This is when I'm able to read the submissions. This is when I'm able to get a feel for the people that are going to be in front of me during a mediation. And it's the point where I'm able to give them a sense of my style. A mediator has specific roles at each of the stages, and we'll speak about this right throughout the next 25 minutes or so. The initial joint session. Now, this is exceptionally important. It's important to let the parties formally understand the process. All the roles for everyone to hear the other side's perspectives and what each party wants to achieve. There's no discussion here, not in my sessions anyways. This is simply one person speaks and the other person listens until it's their turn to speak. Now, depending on the culture, this can be an easy or a difficult thing to do. When I was mediating in Canada, it was very simple. I would just simply tell people, this is the norm. We have respectful conversation. When one party is speaking, the other party is supposed to be listening, not interrupting. Here in Spain, it's a little bit different. In the Spanish culture, people seem to, you have 5 Spaniards together, and they're all talking at the same time. It is a very wonderful communication style. It's a very fluid communication style, but it's not particularly conducive to a mediation. So I have had to adjust when I'm doing mediations here in Spain. I can't slam the hammer down as hard as I would in Canada or many of the other countries that I work in, because it's just not within their culture to not interrupt. And I don't want to spend the entire time stopping people. It just
it can get a little bit out of control. So that's excuse me. So I've got, excuse me. So that's the initial joint session. There's also a lot of benefit for running a second joint session after the fact. Some people have caucus before the second, some people have it after. Normally, I will have mine after. I'll make the decision about the second session during the initial joint session, and I'll speak to that a little bit more shortly. Then we come to the closure. Very straightforward. Normally, the mediator needs to make a decision here whether or not to continue when there's not a full resolution made, and discuss that with the participants. So let's talk about the role. You'll see it's bolded, the first one, to facilitate the discussion between the parties. That is your key role. You are there not to take over the discussions. You're there to facilitate them and to help them to come to satisfactory outcomes. It's a confidential situation that's been discussed. The mediator does not take sides. You are not there to advocate for either party. You are there to be impartial, and you are there to support the people, to help them to come to a resolution. You're not there to say who's right and who's wrong. You're there to create opportunities for the people to have a constructive, collaborative discussion. If that is happening, you're succeeding. You are there to carry the role of being a professional, neutral, and impartial individual who's there to help them both come to a resolution and work their way through their conflict. Now, what makes a mediator successful? Depending on who you speak to, you can get a lot of different answers. In my experience, and research has attributed the mediator's success globally and domestically to 3 different factors. 1, the mediator allows the parties to deal with the issues they themselves feel are important. Not the issues that the mediator feels are important, the issues that the parties feel are important. That's what they want to talk about. That's what should be talked about in a mediation. The second factor is that the mediator is allowing the parties to fully present their views. Very, very important. If they are cut off by the other person, if they are interrupted, then they're not going to get to the point where they're able to resolve things. And it's the mediator's role to give the party a sense that they've been heard. Now, how do you do that? You help people being heard by asking questions, by paraphrasing what they've said, by summarizing what you're hearing from them. You ask probing questions, digging to find out what's going on. You use your body language, you nod to them, you make noises to, that let them know that they are being heard. Also, when you're doing all of this, in particular the summarizing and paraphrasing, by doing that, you're letting the other person know as well a second time, or hear a second time what was said. Now, in the best circumstances, one person is talking and the other person is listening. But realistically, that's not always what's happening. When one person is talking, what do you think the other person is doing? They're preparing what they're going to say. It's called listening with the motor running. They're not really listening. They might be hearing the other person. They're not actively listening to what the other person is saying. But so that's why your job or your role to paraphrase and summarize, that helps them get a better take, hear better with what's going on and what the other person has to say. In my opinion, over the years of mediating, everybody wants to talk. It takes a challenge to get them to actually listen. Now, that's from the mediator's side. From the parties, research has also been done on what the parties felt made a mediation successful. What did the mediator do to give you a favorable outlook
to the mediation. And what they said was two things in particular: the greater degree of participation in the decision makers. They said that they weren't being forced to make a decision. They contributed. The other party wasn't taking control. It was an equal sharing of responsibility to make the decision. And the second one was a greater opportunity to express themselves and communicate their views. Two factors which were present in both the mediators and the parties. Emotional intelligence, you'll see there. Now, there's a lot of books, a lot of research done on emotional intelligence. You can Google it and you'll find a ton of information. In my years of experience, every conflict that I've been presiding over had at its core an undeniable emotional element. It is not simply the facts. Lawyers and many other professionals involved in conflict management typically believe that disputes are resolved through rational decision-making and objective reasoning. Very important, but not everything. When a group of experienced mediators were asked what they wished that they were taught during their mediation training, they all said pretty much the same thing. They wanted more detailed techniques. They wanted to learn more about responding to each of the different emotions that were shared at the mediation table. Negative emotions such as fear, anger, shame, jealousy, pain, grief. What do I do when someone starts crying in the middle of a mediation? How do I resolve that? And it happens. It happens a lot. Methods for increasing their emotional intelligence is what they wanted more information on. There's a book that I read quite a while ago. It was really good, I thought. There's many out there, but Kenneth Cole, he's the author. It's called Building Bridges Between Psychology and Conflict Resolution, Implications for Mediator Learning. A great resource. It is recognized that experienced mediators found it near impossible to separate the emotional drivers behind a conflict from the facts. Conflicts can only be resolved if the underlying emotions, the interests, the needs of the parties are addressed. This requires mediators to be emotionally literate and possess a degree of what is described as emotional intelligence. I think the original person who came up with that term was David Coleman. You can Google him as well. Now, an emotional intelligent mediator must develop basically 4 skills: the ability to identify one's own emotions and those of others, the ability to harness emotions and apply them to tasks such as thinking and problem solving, the ability to manage emotions, including the ability to regulate the mediator's own emotions. It can be easy to jump in. It can be easy to jump onto one person's side. It can be easy to respond to somebody else's emotions, and that simply escalates things in the room. It takes somebody with strong emotional intelligence to remain calm throughout and to maintain and harness your own emotions during a mediation. As judges, I'm sure you've had a lot of experience doing this. The ability to affect the emotions of the others in a negotiation is also important. You have dealing with the other person's emotions, talking to them about addressing them, talking about the elephant in the room, not ignoring them. All very, very important factors when you're conducting a mediation. So just going to touch very slightly on this. There are mediators' codes of conduct right across the globe. The 4 that are in front, or the 5 that are in front of you, are the most used principles. Voluntary aspect. Justice Iman mentioned that this morning, how this is in Bangladesh, you call it mandatory mediation, but the reality of the situation is there are elements that are mandatory.
The parties can leave at any time. They don't have to stay. Actually, they don't even have to start mediation. The mandatory aspect is going to the information session. Impartiality and neutrality, very important. Personally, I don't believe that impartiality and neutrality are 100% possible by anybody. As soon as you, as a mediator, walks into the mediation room, you have an impact. Your neutrality is gone, basically. But what is extremely important is that you don't believe one side should win and the other side should lose. Independence from anybody else giving you direction, and confidentiality. Everything said, as has been discussed in the mediation, is confidential, and that is probably one of the most important aspects within a mediation. Organizational, I have that there simply because organizations, the United Nations, space agencies, Green Climate Fund, they all have their own codes of conduct. The International Ombudsman Association has a code of conduct, standards of practice. So there's a lot that are out there, and nothing is the same as others. So I want to talk to you about the procedure. Now, the mediator's role is to ensure that the parties in the mediation understand the characteristics of the mediation process and the role of the mediator and the party's role. The mediator must, in particular, ensure that prior to the commencement of the mediation, the parties have understood and expressly agreed to the terms of the and conditions of the mediation agreement. This includes any applicable provisions relating to obligations of confidentiality of the mediator and on the parties. Now, the agreement itself is normally a written document signed by all parties, including the mediator. The mediator conducts the proceedings in an appropriate manner, taking into account the circumstances of the case, including possible imbalances between the parties. When there are lawyers present, that really does significantly help balance the parties. And the fairness of the process. Now, the mediator's role is to ensure that all parties have adequate opportunities to be involved in the process. That's your job, making sure that one person or one side does not dominate the mediation. At the end of the process, the mediator must take all the appropriate measures to ensure that any agreement is reached by all parties through knowing and informed consent, and that all parties understand the terms of the agreement. When you have lawyers present, your job becomes that much easier because the lawyers know this, they know the details, and they are there to give independent legal advice to their parties. The parties may also withdraw from the mediation at any time without giving any justification. I know how the parties can become confused with this and believe that they have to remain within a mediation. What I tell people is that they have the right to leave at any time, but I ask them before they leave to give me 5 minutes of their time in caucus prior to walking out the door. This way people, and they agree to that before starting, and this way people don't just get up and leave, whisper to their lawyer and just get up and leave. That is a truly disruptive situation and very disruptive. People will give me 5 minutes. I'll then meet with the other party, speak to them for a few minutes, let them know what the situation is. Sometimes that helps to resolve things, and sometimes people will just move on and the party ends. Okay, let's talk about the stages and the role of each party. Stage 1 mediation, pre-mediation, many mediations and pre-mediations are currently completed online. This has a lot to do with COVID, but they can be done in person or on the phone or on Skype or whatever platform that you want to use. I've been asked to focus this time on the in-person, as I mentioned, so I'm not going to get into the other areas, but suffice it to say that there are elements required, including the internet competencies when conducting online mediations. Now,
the dynamics of any situation, the bulk of time as a mediator, as I mentioned, I spend before bringing them into the mediation. The complexity of a mediation, the requirements of the parties or the mediator to carefully and fully understand the substantive issues of the case. These all happen pre-mediation. Speaking with the lawyers and their clients when applicable, getting the materials in, reviewing the mediation, getting all of that information so that you have that information as a background. And you'll see there in the second paragraph, yes, I do charge for these consultations. I'm not sure how it works in Bangladesh, but in my work, when I spend hours, it's just like a lawyer, billable hours, and that's how I'm paid. Now, the pre-mediation submissions, I want to speak to that quickly as well. And I say quickly because I know my time is very limited. I know we're running late, and I think I'm probably cutting into your lunch hour already, of which I apologize. I hope they will extend your lunch after the fact. Ask for and study the mediation submissions. Make sure that you understand the dynamics, the factual, the substantive, the procedural, evidentiary issues in a case. In reality, if this case has been litigated for the last 2 to 3 years, there's no way you're going to hear all of the details in the mediation room. You need to have a good, solid understanding before you bring the parties together. If pre-mediation statements are provided, study them diligently so that you know what's going on and you're there fully knowledgeable about the details of the mediation before you even walk into the room. Representation. It's very important that the parties bring the right representative, the person with practical decision-making authority. I always ask counsel to let me know and the other side in advance who will be attending the mediation. I remind the parties of the need to arrange to have a remote, if there's a remote decision maker. Our last speaker spoke about that. Oftentimes there are. It can be, a parent, an uncle, another lawyer. It can be in a matrimonial, the new partner. There's a lot of people that can be involved remotely, and the parties need to have access to that party during the mediation, because the last thing in the world that you want is for people to say, well, I have to go home and ask so-and-so, so we'll come back tomorrow to make a decision. My answer is no. Give them a call, send them an email. There's another room, go speak with the party so that you can make that decision today. Encouraging counsel. This has been spoken about as well, so I won't go into depth, but this is one of your opportunities to get counsel to understand mediation and to help you to promote it and to help them to promote mediation to all of their colleagues. This encouraging counsel to even to use your help to with the encouragement of the use of mediation, so important within today's day and age, and with mediation changes that are happening. Now, I mentioned initially that people will, or mediators will run things their own way. Here is a simple example of how I run a mediation room. Remember, the mediator controls the parties, not the process. So I have a setup that I like. The black rectangle is the table. I'm at the head or the foot of the table. The two parties are right beside me. Their lawyers are beside them. And then the other people are there. I actually will put up name cards so that I don't have to get into anything with the people as they come in. They will see their spots and they will sit down. This I find to be very beneficial and a simple process to make things run smoothly. So the opening session. I have colleagues that believe that the opening session is something that, because there's lawyers present in most cases, something that the mediator can speed through. In my humble opinion, this is probably the biggest mistake that a mediator can do. The opening session is so important. Once the parties are seated at the table, the mediator's role is to introduce everybody.
He or she then explains the goals and the rules of mediation and encourages each party or each side to work collaboratively towards a settlement. This is the opportunity to set the stage. Let everyone know the goals and objectives, as I mentioned, answer any questions, and most importantly, build trust. Build trust. If the parties don't trust you, they're not going to open up. If the lawyers don't have trust in you and faith in you and your process, they're not going to help their clients to open up and to speak to the parties, speak to the issues. So important for you to build trust. And that's what your opening statement is. Your first real face-to-face opportunity to build trust with the parties. Without that, the chances of resolving things at the end of the day are minuscule. With the trust, the possibilities of helping the parties to resolve are exponential. Your role is to help them to settle the case, to create and keep the momentum, to change their perspectives about the case, to get them to understand by listening to the other side. You're not there to judge them. You're not there to be an arbitrator. There will be times when you're going to know that someone in the room is lying to you. You may have heard a completely different version in pre-mediation when you're speaking with them, and then in the meeting they decide to lie. You have to decide if you're going to deal with that then and there. I will usually caucus with people and bring them out, call them on it, be a reality checker, tell them, you've told me one story in pre-mediation, and now you're telling me another story. That just don't jive. So explain to me what it is that's going on here. And oftentimes they're just trying to get the best deal possible, but that's not what mediation is for. And sometimes I have to bring them back to remember and remind them what the point of mediation is. I think the term that Justice used first thing this morning was that it was, I forget what was it? Non-adversarial. I'd love to hear you say that, Judge Iman. I don't fully know that happens all the time. I've had numerous lawyers in particular that will come in, and I call it chest thumping. They're there to make a point. They're there to scare the other attorney. They're there to scare the other people. I put a stop to that. I make sure that they know, and I usually do that in session. I immediately stop the chest thumping, the bravado that some lawyers will use in court, that works in court, but not in mediation. And I'll be honest with you, it doesn't happen very often anymore. I tend to have a lot of the same lawyers come into the mediation, and word gets around that Kevin Brown will not put up with that, will not allow that bravado to happen. We're there to be non-adversarial. That's the process, and that's what I'm in control of. And so I will stop that from happening. Okay, after the mediator speaks, does their opening statements, it's then turn for the parties. I much prefer, and I don't insist on it, but I push very strongly before the mediation that I want to hear the parties speak, not the lawyers speak on behalf of the parties. I want to hear people say, well, this is what happened to me, and this is what impacted me, and this is how I and my family were affected, et cetera, versus a lawyer saying, well, my client was impacted by it, my client did this, and my client. I want to hear this from the parties. And I also believe that the other party wants to hear from the party as well. I remind them that it's the other person's opportunity to listen. I tell them that during the opening statement, there is no interrupting. It is one person speaks and the other person is not allowed to speak. They can take notes. They can write things down. They can whisper to their lawyer if that's what they need to do, but they're not allowed to interrupt. My job then is to listen as acutely as possible. I take a tremendous number of notes. I do that because I never know if the mediation is going to be settled today, or we'll have another session in 3 weeks. And in between now and 3 weeks, I will have a number of other cases that I deal with. And my memory only works so well
I don't want to jump into a mediation 3 weeks later only to find that I am thinking of another case and I break confidentiality or something along those lines. So I take a lot of notes. Again, my job there is to actively listen, to ask the questions, to summarize, to reframe, to paraphrase, to let the speaker know that you are listening and making sure that I fully understand. And by repeating, as I mentioned, it helps the other party to also hear it again, to give them a better understanding of where the other party is coming from. Now, this is also the point where I decide whether or not I'm going to have a further joint session where it becomes a conversation. These conversations can be wonderful opportunities, or they can be, well, I don't like to use the word disaster, but I'm going to, because they can become disastrous. The decision-making for me is that I have to determine whether or not the parties are able to listen, whether or not the lawyers are able to control their parties enough so that this is not a waste of everybody's time. If people are going to grandstand and say how they're right and the other person is wrong, I don't really see a great deal of need to have the second joint session or stage 3. I want to make sure before doing that they're going to be, that they appear to be willing to listen to the other person. If they do, I'll try it. If it's clear they don't, I'm not going to waste everybody's time, because that's just going to inflame things. I will then do what is called shuttle mediation. I do caucusing, which we'll get to in a minute, but I'll just basically be bouncing back and forth to the rooms. Not at all what I like to do, but if it's an option, it's a choice in when doing a mediation. If it seems better that the parties remain separated, maybe that's what should be done. Okay, the private caucus sessions, they're really very straightforward. This is where you gather information. This is where if people are being emotional in the room, this is an opportunity to talk about that. If somebody is lying to you, that's an opportunity to talk about that. There's a BATNA and WATNA reality check. BATNA is the best alternative to a negotiated agreement, or the worst alternative, talking to people about, if you don't resolve in the other room, what's going to happen. And I help them to look ahead. And I also use that to ask the tough questions that I don't necessarily want to ask people when the other person is present. So it's overcoming resistance, because if they're not talking in the group session, this is an opportunity to have a discussion. I also make sure that it's equally divided. I give each person the same amount of time, and I help them to transition back to the parties as to what they want to bring back. Now, when the parties are uncomfortable speaking in public, that's the time for conflict. When they need privacy to figure things out with their lawyer, that's when they need a caucus. When the mediator needs to clarify or explore options, that's when it makes sense to have a caucus. Also, when they're emotional. In the situations that are emotional, just passing somebody a box of Kleenex, I always have a box of Kleenex at the table, only is a temporary relief. Sometimes the person really needs to regather themselves. That's where the mediator should be calling a caucus to help them come back and refocus on the situation and get back to being able to have the conversation in the mediation. Closure. Coming right to the end here. Mediation is not an isolated event. The conflict may have been going on for years and years and years, and the first day may just be laying the foundation for future settlements. There's ethical considerations. If one party asks you to present an offer to the other side, you have to do that. It's not up to you to make a decision as to whether or not you think the
the offer is a good or a bad offer ethically. And I believe this is the same in Bangladesh. It's been the same in everywhere I've worked. The mediator needs to make that offer. We talked about ending the mediation and how it ends and giving a break to people. Oftentimes at the 11th hour, somebody decides, that's it, we're going home. I don't let them walk out the door. I always go to the other side, tell them the other party's ready to leave. Sometimes that by itself gets them thinking, okay, we want to resolve this. Let's maybe come back and have a further conversation. After it's closed, though, whether it's resolved or not, there's two situations. Well, really three. Either settlement is reached, full settlement, partial settlement, or no settlement. And those are the only three things I ever send back to the person who referred the case to me in the first place. I talk about nothing else other than that. Summary. I've said this already. I just want to very quickly gathering the information, actively listening, using your listening skills to make sure that you hear and they know, get the story, encourage the parties to speak, use open-ended questions, use silence. If you ask a question and the parties are silent, wait for it. Don't go and ask another question. Value their science, summarize, be aware of what their body is telling you. If they're saying one thing, but it's clear from their body they're meaning something else, challenge that. And that, I'm actually a little bit out of breath. I've been trying to get this in as quickly as possible for you. That is my final slide. I know it's just before or just in the middle of lunch, but I'm going to make the offer anyways. Are there questions that anybody would like to ask while I'm still here? Thank you, sir, for this wonderful presentation regarding the role of mediation. Ladies and gentlemen, if you have any question regarding the topic, you can ask it to our Kevin Beripon, sir. Sir, I think you have already cleared all the matter related to the topics. I don't think anybody have any confusion regarding anything. So now this is the time for lunch break, and we will again meet in the same platform using same ID and password after lunch in 2:30. Your allotted time for lunch is 30 minutes. Thank you.